Yeah, mainly என்ன ஆப்ல இருக்கு மெயின்ல இருக்கு கரெக்டா Okay, shall we start the session? So yesterday we studied cloud computing. Okay, introduction to cloud computing. This is the one of the IT applications. I agree with this statement. This is one of the IT applications, no? So yesterday we studied, I think we covered some of this topic under this cloud computing. So again, I will recap it. So what's cloud computing? Cloud computing means using the internet to store, manage, and process the data. That's called cloud computing. So that's mean the which services you are getting from the internet. That's called cloud computing. For an example, you are watching YouTube. So and Gmail, Google Drive. There are best examples for the cloud computing. Okay. So next one is key features. Key features means there are main important things of the cloud computing. Okay. So first one is on-demand access. On-demand access means use services whenever needed. So you can use the cloud computing anytime at anywhere. That's the meaning. Okay. Second one, scalability, easily increase or decrease resources. That's mean for an example, you all are using the storage, yeah, you all are using the Gmail. So if you do not have enough storage, so you need to buy more. If you buy the more storage, you can less the storage also. I mean, you can if you forget to pay, yeah, if you pay, there are just now I started a moment.
So scalability. Third one, cost effective. Pay only for what you use. That means, for an example, again I am telling, I'm using this laptop. Okay, this laptop. This is a assume that's a low budget laptop. So I want to replace the laptop for the new generation or next version. So what thing I want to do? I want to buy the new laptop, but I do not have much money to buy the laptop. So that's why I am using the cloud services to use the laptop. So that's why I can reduce my expenses. That's why I'm telling cost effective. Then no need to buy hardware. I agree with this statement. Yeah, okay. And fourth one is accessibility. Access from anywhere with an internet connection. If you want to use the cloud computing services, you must have a internet connection. If you have internet connection, you can use the cloud computing. If you do not have internet connection, you can't use anything, you can't access anything. Are you agree? Yeah. And reliability, data backup and disaster recovery handled by providers. That's me. For an example, earlier days we are using like pen drives, no? If I lost the pen drive, all the data and files are permanently deleted. Yeah. But if you are using the cloud services, for an example, you are using Gmail and Google Drive. Yesterday I showed, no, we are uploading the some of the file to the Google Drive. If you lost your device, no worries. All the documents, all the data are safe. Will be safer in your cloud. So that's why data backup and disaster recovery handled by the providers. Okay. So next one is benefits of cloud computing. That's me. Advantages of cloud computing. First one, reduced IT cost. Second one, high flexibility and scalability, automatic updates, easy data backup and recovery, global accessibility. I think it's easy for you, no? Okay. This is the important thing. This is a most important thing. There are three models in cloud computing. Okay, first one is infrastructure as a service. Second one is platform as a service. Third one is software as a service. So, anybody else can you please explain these three topics? Huh? Feature. Yeah. So, what's the story? Huh? So, software as a service, ready to eat, no? That's mean they will provide all the settings and all the features and will it ready to use. For an example, YouTube, it's ready to use, no? Second one is platform as a service. This one is ready to cook. Am I correct? Yeah, ready to cook. So I give the vegetables and all the things. I mean, cutted and some of ingredients added, some etc. So that is called platform as a service. That's mean if you are buying a laptop through the iCloud, cloud computing, so they are providing the PC, that PC, virtual PC, and software. Your that softwares also. I mean, for an example, you are asking, I want WhatsApp, I want YouTube, some of that you are asking. So they will provide that apps also. That's called platform as a service. Infrastructure as a service. So for this thing is I just bring only the not idea things only. So for an example, you want to buy the PC through the cloud computing, they will only provide the PC. There are no any contents in the inside the PC. I mean contents mean there are any softwares. So you need to install the softwares at your wish. Okay. Are you clear? நான் இது ஒரு என்ன சொன்னேன்டா
கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்னென்ன பார்த்துனாங்க, ஓகே தானே? கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றா நீங்க இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தி நீங்க என்னென்ன சர்வீஸை நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், ஓகே தானே? அதாவது நீங்க ஒரு திங்க ஒரு ரெண்ட்டுக்கு நீங்க எப்படி பார்த்து பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி இன்டர்நெட்ல இருந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க ஒரு வாடகைக்கு ஒரு காசு செலுத்தி சில சில சர்வீஸை நீங்க பெற்றுக்கொள்றீங்க. அதுதான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்றோம். சரிதானே? ரெண்டாவது விஷயம் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ன்றதால என்ன நன்மை இருக்கு? இதால நீங்க புது ஒரு டிவைஸ் நீங்க வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. உங்களோட செலவை குறைச்சு கொள்ளலாம் இல்லையா? அடுத்த விஷயம் வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளுவாங்க. ஒண்ணுதானே? அதே மாதிரி வந்து இதுல என்னென்ன டைப் இருக்கு? 3 டைப் இருக்கு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ், பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் எ சர்வீஸ். நீங்க சாப்பிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்க மாட்டா சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் எ சர்வீஸ். ஏன்னா அவங்களே எல்லாம் ரெடி பண்ணி தருவாங்க. இல்ல நீங்க என்ன கேட்கலாம், எனக்கு இந்த பிசிக்கு ஆனா நீங்க இந்த பிசில இவ்வளவு ரேம் இவ்வளவு எல்லாம் போட்டு நான் சொல்ற சாஃப்ட்வேர்ஸை மட்டும் போட்டு தாங்க சொன்னீங்கன்னா அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ். அதுல நீங்க இந்த பிசி இந்த ரேம் எல்லாம் போட்டு நீங்க பிசியை மட்டும் தாங்க, எனக்கு தேவையானலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்றேன் நான் ஏண்டா அது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ். இதை தானே அவ்வளவு சொன்னான், ஓகே தானே? அவங்களோட கேட்க சொல்றீங்களா? நான் சொல்ல சமரைஸ் பண்ணி. Okay. Again, I'm telling this session you have only the introduction. Okay. I'm going little bit deep. Okay. I think the cloud computing you are in syllabus in 4, 5, 5th month. That's the topic in cloud computing. But these are the main contexts. Okay. So in that session, I think very easily for you because you already studied, no? So Mohammed, you yesterday you skipped the English class, no? Yeah. Okay. And again, that your module is your first module. So introduction to computer, hardware, software, internet. Okay, internet. Second one is applications in IT. Okay, applications of IT in healthcare, education, some of things. And third one is ethics of IT. Some of laws, just fully theory. Okay, fully theory. And fifth one is practical session. That means you want to know about the hardware components and you want to remove the hardware components from the CPU. Then you want to fix it. That kind of things. Then after you want to switch on the computer and boot in the computer and like keyboard, mouse control, etc. Okay, these are the first module. Okay, so end of the first module, the assignments will be provided from the admin. From the admin. So I like yesterday I asked regarding the assignment. They told me that's not heavy. Okay, it's fully easy. So don't need to worry. Then definitely I will support it. Okay. So the main thing is practical session. So you are the freshers. So earlier before you enter this class, I think there are no idea about the IT, no. So that's why we are going slowly from basic. So again, we are during the practical session, we are moving from basically. Okay. So if you have any doubts, again you can ask because if you are cleared in a basic practical session, then after fully okay. அதாவது என்ன உங்களோட மொடியூல் எப்படி போகுதுன்னா முதலாவது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் இன்டர்நெட்டை பற்றி படிச்சுட்டு போவோம். அதுக்கு பிறகு ஐடி எங்கெங்க நம்ம பிரயோகிக்கிறோம்ன்றதை படிச்சுட்டு போவோம். அது மூன்றாவது விஷயம் வந்து ஐடில இருக்கிற எத்திக்ஸ் லோ அப்படின்னு சொல்லி தியரி விஷயம் இருக்கு, அது படிச்சுட்டு போவோம். அடுத்தது வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கல வந்து நீங்க கம்ப்யூட்டரை கலட்டி ஃபுல்லா கலட்டணும், அதுல என்னென்ன கம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு அது என்னென்ன செய்யும்ன்றதை நாம பார்க்கணும். அதுக்கு கலெக்டின கம்போனன்ட்ஸை திரும்பி பூட்டி பிசி எப்படி நான் ஒன் பண்ண வைக்கிறேன்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து மவுஸ் கீபோர்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிலாம் பார்க்கணும்.
அங்கே ஒரு விஷயமா வேர்ட் பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே அண்ணே. ஸோ இந்த எவ்வளவு முடிஞ்ச பிறகு வந்து உங்களோட முதல்ல அசைன்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே அண்ணே. ஸோ இப்படி கவர்மெண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். டெஃபினெட்லி ஈஸியா இருக்கு. நீ யோசிக்கிட்டே இல்லை அதை பத்தி. சரி அதுக்கிட்ட நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு போவோம். வெப் டிசைனிங் இருக்கு. இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல்ல இல்ல. செகண்ட் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் இருக்கு. ஓகே இல்லை உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் எனக்கு இப்போதைக்கு. சரி 7 months. The assignment வந்து ஒரு சில வேலை எப்படின்னா நார்மலாக எப்படி வருமாண்டா சொல்றது. The assignment like they will provide some of questions and you should answer it. This is one of the assignments. Written, mostly written. Okay, and second assignment it might will be a like presentations whatever. So I don't know the exact assignment view. In my campus, they have written exams, mid exams, kind of things. Yeah, here only assignment. Huh? Yeah, but paper, the assignment settings, I don't know because no, but we'll see. Recheck பண்ணு. So, I hope clear. வந்துட்டா மறுபடியும் கேக்குதா? சரிங்க நான் இந்த செஷன் முடிய சொல்லி தரேன். So next one, cloud storage and data management. Okay. So here we are seeing your all the data. For example, if you are using the Google Drive, so your all the data. So for another example, if you are using the Google Photos and your photos, all the data are served in the cloud. Okay, am I correct? So that all the data are not in your control. Full access that cloud providers. So that's why they should protect your data and photos, files very safely from third parties, hackers, and unauthorized access. அதாவது தட்ஸ் மீன் நீங்க இப்போ வந்து உங்களோட ஃபைல் போட்டோஸ் எல்லாமே நீங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பாவிக்கிறீங்களா இருந்தா அங்கதான் சேவ் ஆகி கொண்டு இருக்கும் தானே. அக்செப்ட் பண்றீங்க ஏன் நீங்க அங்க ஒரு உங்களோட டிவைஸ்ல இருக்குமெண்டா உங்க டிவைஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும். நீங்க அதை அப்லோட் பண்ணி நேற்று பார்த்த நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டீங்களா இருந்தா அந்த கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாக ஒரு ஹைல இருக்கு. சரியா நீங்க போட்டோஸ் இருந்தா கூகுள் போட்டோஸ்ல அப்லோட் பண்ணுவீங்க, ஃபைல்ஸ் இருந்தா கூகுள் டிரைவ்ல அப்லோட் பண்ணுவீங்க. சரியானே அதே மாதிரி iOS டிவைஸுக்கு வந்து iCloud இருக்கு. ஓகே தானே. கூகுள் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் டிவைசஸுக்கு வந்து ஜிமெயில் கூகுள் டிரைவ் இருக்கு. விளங்கிட்டானே. ஆப்பிள் டிவைசஸுக்கு வந்து iCloud இருக்கு. ரெண்டு செப்பரேட் பட் எல்லாம் ஒரே வேலை தான் செய்யும். ஓகே. ஸோ அதில் என்ன செய்வாங்க, ஒன்ஸ் அவங்க நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் சேஃபா இருக்கணும். இன்னொரு அளவு பார்க்கக்கூடாது. ஈவன் அவங்களோட கம்பெனி கூட அவங்க பார்க்கக்கூடாது. யார் ஹேக் பண்ணக்கூடாது, அந்த டேட்டாஸ் வந்து விற்கக்கூடாது. ஸோ இவ்வளவுப்பட்ட டேட்டாஸ் அந்த எவ்வளோத்தையும் தான் பாதுகாக்கணும். அதைத்தான் வந்து கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க தர டேட்டாவை வந்து நான் கவனமா பார்த்துருப்போம், செக்யூரிட்டி வந்து ஹை லெவலில் வச்சிருப்போம், நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை. அதை தனியாக சொல்றாங்க டேட்டா செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்பைலன்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ திங். ஸோ கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா அவங்க கிளவுடை எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க விஷயம் தான் இது. சரியான இது வந்து கேள்வி அப்படியே வரதில்லை. இது ஜஸ்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ். So this is just general knowledge. So they are protecting your data and all the data, files, photos very safely from third parties. That's why they are telling the user that I think we are using some of apps that are user agreement. We are go on bottom and tick on the tick box. Then after next door finish. But we never read any the agreement, no? Correct. So in that agreement they are telling we will provide fully safety environment from your all the data and photos. That's kind of thing. Okay. அப்ப நீங்க அந்த எல்லா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், அதாவது நான் எல்லா கம்பெனியும் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ கூகுள், iOS டிவைஸ் மாதிரி இருக்கிற பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க அந்த வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கம்பெனிஸ் அவங்களால வந்து உங்களுக்கு டேட்டாஸை வந்து பாதுகாக்க ஏழு பண்றதை வந்து உறுதிப்படுத்துறாங்க. சரிதானே.
இது வந்து உங்களோட கேள்விக்கெல்லாம் கேட்க மாட்டாரு, நீ யோசிச்சு கொள்ளணும். இப்ப ஜென்ரலா சொல்றேன், நீங்க நீங்க எல்லாரும் யோசிக்கலாம் சேஃபா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது. பட் சேஃப் தான். அவங்க பாதுகாக்கிறது தான் உங்களோட பேமெண்ட் எடுத்து கொண்டு இருக்காங்க. அவங்க மெயின் ஜாப்பே உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கணும். ஓகே தானே? பட் எல்லா கம்பெனிஸும் சொல்ல மாட்டேன் நான். பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க, அவங்க 100% டேட்டாஸை அதை வச்சிருப்பாங்க. ஓகே. So here applications of cloud computing. Okay. Okay. அவங்க அக்ரிமெண்டே அதான். நாங்கெல்லாம் பேச பார்க்க மாட்டோம். ஈவன் இப்ப வந்து இப்ப வாட்ஸ்அப் இருக்குது தானே. So you are all are using WhatsApp. No? So WhatsApp, for an example, you both are chatting or sending files or something. So even WhatsApp company also, they can't see your chats because all the chats are encrypted. Even WhatsApp company also can't see the contents. இந்த கம்பெனியால பார்க்கலன்னா அதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிடலாது. ஈவன் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல யூஸ் பண்றீங்க தானே. ஈவன் இப்ப நான் இவரு வாட்ஸ்அப்ல கோல் வச்சு கொண்டிருக்கேன். இந்த என்ன கலைக்கிறோம்ன்றத கூட இன்னொரு ஆளால வந்து எடுக்க இயலாது. ஈவன் கம்பெனியால கூட ரெக்கார்ட் பண்ண இயலாது. ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் கலைக்கிற டோன் எல்லாம் விளங்காது. நான் சட் பண்ணா கூட சாட்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து என்கிரிப்டடா. இப்ப சும்மா இப்ப ஏதாச்சும் ஹாய் டைப் பண்ணி சென்ட் பண்றேன். சரியாண்டி? பட் நான் இவருக்கு ஹாய் அனுப்புறது தானே. என் டிஸ்பிளேல மட்டும் ஹாய் இருக்கு. பட் உள்ளால போறது எப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்படி அரோ மார்க் சம்திங் வேற சிம்பிள்ஸ்ல போய் அங்க திரும்பி ஹாயா மாறும். நடுவுல தான் இருக்கு. இது வாட்ஸ்அப் கம்பெனியால உடனே பண்ணியல. ஏலாது. நீங்க வாட்ஸ்அப்ல நீங்க எதுவும் chat பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா யாராலையும் ட்ரேஸ் பண்ண இயலாது. யாரும் ஹேக் பண்ணவும் இயலாது. நார்மல் கால் செய்யலாம். நார்மல் கால் வந்து நீ கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் தான் செய்யணும். ஆனா வாட்ஸ்அப்ல எதுவுமே செய்ய இயலாது. வாட்ஸ்அப்ல நான் இவருக்கு கதைக்கிறேன். சரியானே. யாராலையும் ட்ரேஸ் பண்ண இயலாது. நார்மல் கால் நம்ம ஹேக் செய்ய இயலாது. பட் டைவர்ட் பண்ற டைவர்ட் பண்ற அப்படின்னா இப்ப எனக்கு வரக்குள்ள இன்னொரு நம்பர் கொடுக்குறேன். மேபி நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப டைவர்ட்டிங் மீன்ஸ் இப்ப என்ன ரெண்டு போன் வச்சிருக்கேன் நான். ஒரு போன் ஷட் டவுன் ஆக போகுது. அதுல அந்த சிம்ல போய் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது டைவர்ட்டிங்ல மற்ற சிம் நம்பரை கொடுத்து வைப்பேன். இது எப்போ ஆஃப் ஆகுதோ அவர் எனக்கு இந்த இடத்துல கால் பண்ணுங்க. பட் அவருக்கு தெரியா டைவர்ட் அழிஞ்ச வராது. பட் எனக்கு இங்க டைவர்ட் அழிஞ்ச வரும். அவர் கோல் டைவர்ட்டிங் யூஸ் பண்றேன். எனக்கு வரத குறைஞ்ச நம்ம ஷிஃப்ட் பண்றேன். பட் அவருக்கு தெரியாது எந்த நம்பர் தான் வந்து ஒன்று இருக்கு. அதான் கோல் டைவர்ட்டிங் உண்மையான ரீசன்ஸ். சோ அதே மாதிரி நீங்க நார்மல் கோல் கதைக்கிறீங்கன்னா அது வந்து கவர்மெண்ட் ட்ரேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா ட்ரேஸ் பண்ணலாம். நார்மல்ல கதைக்கிற எல்லா கோல்ஸ் ரெக்கார்டிங் சாட்ஸ் எல்லாமே சர்வ் ஆகும். ஈவன் இப்ப நம்ம ஒரு கிரிமினல் கேஸ்ல மாட்டுப்பட்டு அப்படியாவது கவர்மெண்ட் ஹை கவுண்ட் ஆர்டர்ஸ் எடுப்பாங்களா இருந்தா மட்டும் அதை வந்து எடுப்பாங்க. பட் அது வாட்ஸ்அப்ல நீங்க செய்வீங்களா எதுவுமே செய்யலாது. அப்படி அவங்க தரையலாது. தந்தாங்கண்டா உடனே இன்டர்டிக்ஷன் அவங்களுக்கு. பட் அதோட வந்து ஃபைனும் வரும் உங்களுக்கு. நினைச்சு பார்க்கல ஃபைன் வரும். அவங்க இருக்கிற ஹெட் ஆபீஸால வந்து எடுக்கலாம். பட் அவங்க போலீஸுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கலாம். போலீஸுக்கும் கோர்ட்ஸ் ஆர்டர் வந்தா மட்டும் தான் கொடுக்கலாம். ஒர்க் பண்ற மெயின் விஷயம் நினைச்சு நான் ஒர்க் பண்றேன். நீங்க என்ன கேட்குறீங்க? நான் ஃப்ரெண்ட்லியா ஹெல்ப் பண்ணலாம். பட் அது குடிவரம்பா இருந்தா எனக்கு பெரிய ஒரு ஃபைன் எனக்கு இருக்கு. உங்களுக்கும் இருக்கு. என்ன மட்டும் எஃபெக்ட் பண்ணா இந்த ஃபேமிலி ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலி எஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த ஃபைன். சார் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. பட் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. பெரிய ஒரு அமௌண்ட் பேமெண்ட் தெரியுங்களா?
Yes, அது ஹேக்கிங் இது. ஏன் இருக்கலாம். நீங்க அந்த ஆப் எடுக்க பார்த்துருக்கீங்க. பட் நான் இல்ல இருக்கு. எனக்கு கஷ்டம் இல்லை. ஹெல்ப் ஃபார் எவ்ரிவன் கொடுத்த பிறகு திரும்பி ரிகவர் பண்றது. அப்படி ஒன்று வருமா இருந்தா அது வாட்ஸ்அப் கம்பெனி உருவாக்குன ஒன்றா இருக்கணும். தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பால அக்சஸ் பண்ணீங்களா? ஈவன் நான் வாட்ஸ்அப்ல நான் கால் பண்றேன் யாருக்கால பாருங்க எப்படி விட பண்ணா. நான் சும்மா கால் பண்றான்னு சொன்னாங்க. So here end-to-end encrypted. Yeah. Encrypted means வந்து அவங்களால கைப்பற்றது கொள்ளையில என்கிரிப்ட் பண்ணி சொல்றது. எனக்கு நீங்கன்னா it will change to some of symbols. இன்னொரு டிவைஸ் தான் நீங்க கோல் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கல இருந்தா வாட்ஸ்அப் கோல் ரெக்கார்ட் பண்ணவே இல்லை. பாருங்க அவங்க கோல் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம் ஆனா பாட்டில வாய்ஸ் வராது. இன்னொரு போன் எடுத்து நீங்க கேட்டா மட்டும்தான். அது சேஃப்டி செக்யூரிட்டி என்வாயன்மெண்ட் இல்ல அது. ஜிபி வாட்ஸ்அப் பிக்கப் பண்ணலாம். There are many loops in that application. So the best option is WhatsApp is very safe. Okay, so you don't need to worry. And never never நானும் ரிமார்க்கோ வாட்ஸ்அப்ல போகுது. எது செஞ்சாலும் வாட்ஸ்அப் கம்பெனி நல்ல கேட்கலாம். வாட்ஸ்அப் படிக்க தெரியல. எனக்கு தெரியல. நெட்டா தான் பட் அதுல சேஃப்டி என்ன மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. ஏதா நீங்க இன்ஸ்டால நீங்க ஸ்டோரிஸ் போஸ்ட் பண்ணலாம். போஸ்ட் பண்றப்ப உங்க லொகேஷன் சேர்த்து தான் நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. பட் வாட்ஸ்அப்ல அப்படி செய்யல. வாட்ஸ்அப் if you are using WhatsApp you don't need to worry about your safety. They fully safety. So here we are having applications of cloud computing. Applications mean where the cloud the sum of first one healthcare. So in healthcare department also we are using cloud computing. Enables electronic health records, telemedicine, and AI powered improving on the care. So healthcare. So is there any idea about in healthcare regarding the applications of cloud computing? Huh? Right. That's website. I think website application. That's the cloud computing and the concept of we are getting the services from providers using the net. Then நீங்க ரெண்ட் அவுட் பண்றீங்க. காசு கொடுத்து நீங்க சர்வீஸ் எடுக்கிறீங்கன்றதான் இது. இதாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஐடியா இல்ல cloud computing என்னன்னு. So what's cloud computing? Yeah, we can serve the database. That's okay, but cloud computing is we are getting the services from cloud providers using the internet. So you need to pay. That means rent out.
Yeah, that telemedicine means that AI provides us some of the medicines automatically. That AI like AI doctors. So that example, okay. So nowadays we are hiring the doctor. So if we have any any cold or something, fever or something, so we are going to the clinic centers or hospitals. So we are channeling the doctors. Then after we are getting the medicines from the doctors. Am I correct? So nowadays the AI, the doctors has a AI. Mean if you have any diseases, you can ask the AI. AI will respond to you. That 99.9% is correct. Point one is I don't know because that's not human. No? So we are feeding the data for the AI, the feeded by the human. So for an example, are you using the Gemini, ChatGPT? So what about Gemini? Gemini நீ கலைக்கிறது அப்படி தரம் தெரியும் தமிழ்ல தான் தெரியும் ChatGPT விட Gemini வந்து அக்யூரேட் கொடுத்த Gemini circle search ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு மேலே நீ சர்க்கிள் சர்ச் தெரியும் சர்க்கிள் சர்ச் அந்த சர்ச் சொல்லுவோம் ஐ மீன் இப்போ அவங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் டிவைசஸ்ல வந்து இந்த கீழ் பொட்டம் பார் அமைச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு இது வரும் இதுல என்ன வேணுமோ நீங்க சர்ச் பண்ணி இப்போ அதுல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஹோல்ட் டவுன் அண்ட் சர்க்கிள் சர்ச் yeah this is one of the AI features Gemini and if you want to translate you can translate yeah and if you like example if you want to any ask the questions here Gemini today what's the date today you can ask whatever I need to know about the cloud computing. Can you please explain me? Nutshell is like renting in services from providers over the internet. Instead of investing in your own hardware and software, நான் நிறைய தமிழ்ல பேசிருக்கேன் So these are AI features. In our AI okay. In our AI session, are you teacher? Okay. Yeah, fully AI applications. Gemini, ChatGPT, Bard, DeepSeek, all the things. Huh? The dark web belongs to hackers. You want to access the dark web? So you should download the Tor browser. Mafia world. Oh, that dark web means is the light that the dark we are using the Google Chrome, no? That's a normal website. So if you are using the Google Chrome and your IP addresses, your MAC address, I mean your all the data are served in the Google server. They can track you. But if you are in dark web, they never track you. Who are you? Where are you? For they are time to time it will change. So they never trace you. They never get your own details. So if I want to burden him, definitely I can. It is the dark web. If I pay someone through the dark web, they will finish the deal. But all the illegal activities are done in dark web. Interesting. Oh, that's yeah, that's
fully different. That's all the illegal activity. Illegal, yeah. That's favor that the most powerful person in India. Yeah. People 7 years ago, target is only different. If you want to access the dark web, you should use the Tor browser. Tor browser means one of the browser that IP addresses automatically will change the type. So they can't track. Can't mean they never track it. That's the thing. That's the main thing. Like if you are using the IT for the better things, that no issues. And we can use the IT for the negative also. For example, if you are familiar with the programming, okay, programming, I can blast this laptop using one of code. Yes, I can blast the motherboard. I can. Yeah. I'm studying some of the. If you know about the MAC address, yeah, I don't know. But I have most powerful team. Yeah. If I want to enter the someone's mobile phone, definitely I can. If I pay just 4 5 lakhs, definitely I can. I'm getting black.
Let's see. So here we are seeing the applications of cloud computing. So here we are seeing applications of cloud computing. First one is healthcare. Second one is finance, retail and e-commerce, education. Okay. So here are some of the examples. So புரியுது குறைக்க வேணாம் குறைக்க வேணாம் நேத்து அவங்க தண்ணி அவங்க ரெண்டு மூணு நான் பறிச்சுனால பேசக்கூடாதுன்னு ஏன் நிறைய பேசினா சொல்லுங்க challenges and concerns. Hallelujah. Yeah, look. So done these three, please let me know. And please save the notes carefully, okay? So this introduction class now, so after 3 or 4 months, you have a major topic in cloud computing. Again, we are studying this kind of things, okay? So if you are serve the notes carefully, it's better. Yeah. நாங்க வந்து எழுதுறோம் தானே எழுதி நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு குரூப்ல போடுறீங்க போடுறீங்க அதை நாங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து சேர்த்து நான் உங்களுக்கு எப்படி படிக்கணும் எடுக்க சொல்லித்தரேன். அப்ப அதெல்லாம் இருக்குது குரூப்ல நிறைய நீங்க போடுறீங்க அப்ப ஈஸி தானே சார் அப்ப ஒரு புக்லெட் மாதிரி ஆகும் நான் செய்யறேன். நான் பிரசன்டேஷன் நான் போடாம நான் பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஓ பிடிஎஃப் 3-5 சேஞ்ச் ஆகும். நீங்க டபுள் சைட் பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா 3-4-5 பேஜஸ்ல முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு கோஸ்ட் குறைய முடியும். You need a photo, but the big thing for program. So the regular way is, so this is lecture 3, no? Lecture 3. So so you ought to take the one the paper file, okay, file, and mention diploma in 90. Okay, chapter 1. Chapter 1. Introduction to basic first. Okay. Then you can put all the slides. All the slides into the order by order by order into the file. Then after it will, if you want to study again, that it will very easy for you all. நீங்க ஃபுல்லா பிரிண்ட் எடுத்துட்டு ஒரு ஃபைல் ஃபைல வாங்கி எடுங்க. சரி, ஒரு ஃபைல் வாங்கி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி டிப்ளமா டெக்னாலஜி போடுங்க. சாப்டர் 1 இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர். இந்த இந்த இதுல வர அவ்வளவு போட்டு வைங்க பிரிண்ட் பண்ணி. ஓகே தானே? நாலு சம்மரின்னு போடுறோம் இல்லையா? சம்மரின்னு போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா? அதையும் பிரிண்ட் எடுங்க. இந்த ஸ்லைட்ஸையும் பிரிண்ட் எடுங்க. சரியா? பிரிண்ட் எடுத்து நீங்க கலர் பிரிண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எடுங்க. அல்ல ஒரு பிரிண்ட் எடுத்துட்டு போட்டோ காப்பி பண்ணுங்க. அல்ல அப்படி செய்யுங்க. நீங்க இன்னும் நீங்க செலவு குறைக்க போறீங்கடா, ஃபர்ஸ்ட் தானே என்ன அவர் என்ன செய்யுங்கடா, இப்ப
நீங்க பிரிண்ட் எடுங்க எடுத்துட்டு எவ்வளவு கோஸ்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அடுத்து லைக் சொன்னீங்கன்னா நீங்க அதை ஒரு பிரிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா போட்டோ பண்ண ஈஸி இவ்வளவுட்டா. நீங்க ஈச் பிரிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய கோஸ்ட் ஆகும். ஒரு பிரிண்ட் எடுத்துட்டு சரி அதை நீங்க பிரிண்ட் நீங்க பாவீங்க. மிச்சம் எல்லாத்தையும் போட்டோ காப்பி ஜஸ்ட் 3 or 5 rupees தான் per பேஜ். போட்டோ பண்ணீங்கன்னா சோ நீங்க கஷ்டம்னா அந்த பிரிண்ட் நீங்க நீங்க அமௌண்ட் வாங்கி எடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சரியா இருக்கு. பிரிண்ட் எடுக்கட்டாடுங்க பிரச்சனை இல்லை. பட் அது நீங்க கோஸ்ட் ஆகும். கோஸ்ட் குறைக்கிற வழி சொல்லிட்டாரு. அடுத்து ஃபைல்ல போட்டீங்கன்னா என்ன செய்யணும் ஈஸி. நான் இதுல இருந்து எழுத வைக்கிறது வந்து முக்கியமான பொருட்சாலும் இதை வெளியிட்டு இருக்கு. நான் எல்லாமே எழுத வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இருக்கு. சரி நான் இந்த ஏன்டா இப்ப நாம அது தெரியுங்க பின் பண்ணி எடுங்க. நான் இனி வரதுல இந்த இப்ப போடுற ஸ்லைட்ஸ் நான் நோட்ஸ் மாதிரி போட்டுருக்கேன். ஓகே நான் ஸ்லைட் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸ்லைட்ல நான் பைக் பிளாக் ஒன்று போட்டவங்க இல்லைன்னு இந்த பேக்ரவுண்ட் இதாக வேண்டாம். ஓகே சரி.
So means they are buying premium features. So they already paid. So the Zoom is fully continued. Continually we can use the Zoom. If you never pay your subscription, or after 40 minutes, automatically Zoom will shut down. Then after you need to restart again. And all the participations are left. All meetings will be ended after 40 minutes. If you are premium, I mean, if you paid something for the money for the Zoom, you are the premium member, so you can use the Zoom continuously. Okay, so the Zoom is one of the cloud computing example. For an example, we are paying that Zoom means like classroom, no, online classroom. So we can study through the online. If we have a if if we don't have a physical classroom, we can study through the Zoom. Are you agree with me? Because we are getting the classroom services from Zoom. But it's not a proper classroom service. You can understand. Yeah, that's the thing. But like a classroom, that's in lockdown periods. Yeah. So fully or meetings, classrooms, schools, all the most of the education side things are conducted by the Zoom. Zoom means we are paying the Zoom and we are getting services like classroom service. So that's also one of the cloud computing. Am I correct? அதாவது நீங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்ன செய்யறோம், நாம இன்டர்நெட்டுக்கு பே அது நாம பே பண்ணி ஒரு சர்வீஸ் எடுக்கிறோம். ஜூம்ல என்ன செய்யறோம், நம்ம பே பண்ணி ஜூம் பண்ற ஒரு ஆப் எடுக்கிறோம், கிளாஸ் ரூம் மாதிரி. அதுல எல்லாரும் பாருங்க படிக்கிறோம் போறோம். இந்த கிளாஸ் ரூம் அப்படி ஜூம் ஆயிருக்கு. So one of the best example. So that's why they are telling supports remote learning, virtual classrooms, and cloud-based learning management systems, expanding access to education globally. In the Zoom, for example, students can attend Sri Lanka, India, globally. But in our classrooms, we can't know. Some of the limitations are in here. But in the online platforms like Zoom, Google Classroom also like Zoom. So Zoom is manufactured company is a Zoom, that owner, but Google Classroom, the founder is a Google, like Gmail, iCloud. Like, okay, so there are both apps. So we are getting the services from Google Classroom, Zoom. Okay, so இந்த Zoomல வந்து நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு. என்ன தீமைன்னு சொல்லுங்க. உங்களால 100% அக்யூரேட்டான நாலேஜ் எடுத்துக்கொள்ளல. என்ன நன்மை இருக்கு, உங்களுக்கு செலவு குறையுது, போய் வர செலவு குறையுது. நீ எங்க இருந்து எப்ப இருந்து படிச்சுக்கொள்ளலாம். அடுத்தது திரும்பி ரீகப் பண்ணிக்கொள்ளலாம். So there are some of advantages there are some of disadvantages there. So one of the best example, Zoom. That's why we are using the cloud computing in education service. So next one, retail and e-commerce. E-commerce means we are selling the product. Earlier, some of the guys came to our home and promoting their and nowadays they are fully digital. Digital means they are putting the ads and they are calling us. We want this product. Okay, you can order through the website. That's e-commerce. ஐ மீன் எப்படின்னா ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம வீட்டு வழியே பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து ஆட்கள் சாமம் விற்பாங்க, இது எப்படி இருக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சில திங்ஸ் அவங்க இப்ப நம்ம ஒரு சாமான் வாங்க போறோம், அந்த ஹார்ட்வேர்ல போய் சாமான் நம்ம போயிட்டு என்ன செய்யணும், இந்த சாமான் தாங்க இருக்கும். பட் இப்ப என்ன செய்யணும்னா ஹார்ட்வேருக்கு வெப்சைட் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, சரியானி அது என்ன சாமான் அவைலபிள் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம இங்க இருந்து இங்க சாமான் போட்டு வைங்க, நம்ம ஓட பண்ணோம்னா அவங்க அந்த இதை பார்த்து ஓட பண்ணி டெலிவரி பண்ணி விடுவாங்க. நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Yeah, like Daraz, eBay, Hickman. Yeah, நம்ம பிசிக்கலா போகாம ஒன்லி வீட்டு இருந்து எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா, ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ஸ், லைக் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ஸ், that all are under the e-commerce. Understand? கன்ஃபார்ம் பண்றீங்களா சொல்லிடுறது?
So now the world of the world are moving to the e-commerce. ஓ நிக்கால பண்ணனா எங்க ரெஜிஸ்டர் எஸ் கால் கட்டா கால் கேக்கு இப்படியா இருக்காங்க முதல்ல தெரியாது ஹெடிங் பண்றதுக்கு சில சம்பிரதாயங்கள் இருந்துச்சு சரியா இப்ப அம்மா பாட்ட கூட இம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை ஈவன் ரெஜிஸ்டர் முடிச்சுட்டா இல்லையா எவ்வளோ ஆளு தெரியாது அவங்கள ரைட் ஆஃபீஸ் போறாங்க அவங்க சைன் வைக்கிறாங்க வீட்டுல செகண்ட் ஃப்ரெண்டா நீங்க இப்ப நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறேன் நீங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க நீங்க சைன் பண்ண மாட்டீங்க எனக்கு தேவையில்லை 21 வயசுக்கு மேல இருக்க மாட்டா யாரும் தெரியாது சோ அந்த ஏஜ் கேட்டகரி இப்ப என்ன இல்ல அப்படி இல்ல so that's called e-commerce okay so e-commerce also yeah they are using the cloud services for an example like that has eBay eBay is a worldwide shopping store Alibaba also worldwide that is only for the Sri Lanka not for other countries but eBay Alibaba is a worldwide only shopping store yeah AliExpress and Temo yeah so next one is finance so is there any ideas about regarding the finance ஃபைனான்ஸ் வந்து இந்த ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் NRFs என்ன சொல்லி சொல்றீங்களா இந்த வெளிநாடு அது வந்து டாக்டர் தெரியுது அதாவது கிளவுட் சர்வீஸ்ல எதை வச்சு கிளவுட் சர்வீஸ்ல வேணும்னு சொல்றீங்க அது வந்து டிரெக்டாவே கிளவுட் அது வந்து டிரெக்டாவே வந்து கிளவுட் சர்வீஸ் சொல்லல அது வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அந்த கடை லெவல் படிக்கணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் another topic is internet of things IoT that's a very huge topic I think that's not in a module okay but I will explain okay in future and that's also similar to the this cloud computing so finance means facilitate secure transactions is direct, not direct to the cloud computing huh? சோ அது என்ன வகையில கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வரணும்னு நீங்க சொல்றீங்க சொல்லுங்க ஏர்டெல் சொல்றீங்க ஆப் சொல்றீங்க தானே இது வந்து அதாவது எந்த வகையில கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சொல்றீங்க கேட்கறேன் நீங்க வெஹிக்கல் எடுப்பாங்க ஓகே எனக்கு ஒண்ணு நைஸ் ஓகே பட் அது வந்து என்ன அவங்க வந்து கிளவுட் அது சர்வர் வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் தான் பட் அது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அடுத்த வகை டிரெக்டா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சொல்லல பட் இன்டைரக்டா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜி நடந்து டிரெக்டா சொல்லல இப்ப டிரெக்டா நான் ரூம் சொல்றேன் இல்லையா டிரெக்டாவே கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டிரெக்டா கட்டி பேங்க் சிஸ்டம் அதாவது பண்றது அப்படியே சொல்லிட்டு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தாங்க இட்ஸ் லைக் சிமிலர் தட்
Servers mean first generation, second generation. You are saying that like larger companies and supercomputers, like same thing. Servers also there. Servers mean one of the storage device. Okay. Servers mean one of the storage device. And Google, பெரிய பெரிய கூகுள் மாதிரி கம்பெனிஸ் என்ன செய்ய மாட்டா சர்வர் லேண்ட் கணக்குல சர்வர்ஸை வாங்கி வச்சு கொடுவாங்க. உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் அங்கே அவங்க சர்வர். நம்ம ஒன்று சர்ச் பண்றப்பன்னா அந்த சர்வர்ல இருந்தா நம்ம டேட்டா வந்து கொண்டிருக்கு. பிள்ளைங்க தானே. அப்ப கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இருந்தா பிசிக்கலா இருக்காது. அங்கேயும் சர்வர் கொண்டிருக்காங்க, அங்க இருந்து எடுப்போம் இல்லைங்களா? சர்வர் வந்து பிசிக்கலா இருக்கும். சரியானே? அங்க இருந்தா எடுத்து கொள்ளுவோம். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து பிசிக்கலா இருக்காது. சரியானே? நம்ம அது அங்க இருந்தா எடுத்து கொள்ளுவோம். பட் என்ன வித்தியாசம்னா சர்வர் வந்து பிசிக்கலா நாம உணரலாம், அது வந்து பிசிக்கலா உணர இயலாது. பட் ரெண்டும் ஒரே வேலையை தான் செய்யும். இப்ப உதாரணமா வந்து நான் வந்து ஸோ இந்த கூகுள் பே, okay, so we are searching what is the cloud computing, okay, cloud computing. So some of the result will come, no, the results will come from their servers. Servers mean Google bought the big land, okay, they are implemented on like supercomputers in there. Supercomputers there, being here, the all the data will be served here, all the data. So if we are searching something here, the data will come from here. Okay. So in cloud computing, all the data are in clouds. We can't see. If you want to access the cloud, then all the data come from here. Same similar thing, but it's a physical thing. It's not a physical. Okay. But ரெண்டும் cloud computing இந்த சர்வர் அதாவது சர்வர் செய்யற வேலையை தான் cloud computing செய்யற வேலை உண்டுதான். இது வந்து உணரக்கூடியது, இது உணர இயலாது. ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அவங்க கேம்பஸ் வெப்சைட் இருக்குல்ல, நான் இன்னைக்கு அடிச்சு காட்டினேன், அதெல்லாம் வந்து என்ன அவங்க தனி லேண்டை வாங்கி அதுக்குன்னு வச்சு கொள்ளுவாங்க. அங்கதான் வந்து ஒன்று. பட் அவங்க நினைச்சா கிளவுடாக மாத்தலாம். மாத்தினா அந்த கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாக வெளில இருக்காரு. சர்வஸ் இவங்க வச்சாங்களா இருந்தா இவங்க அழிக்கலாம், இவங்க எதுவும் செஞ்சு கொள்ளலாம், இவங்க அக்சஸ்ல மட்டும் இருந்து ஒன்று. கிளவுடுக்கு மாத்தினாங்களா இருந்தா என்ன நடக்கும்? அந்த கண்ட்ரோல் ஃபுல்லா கிளவுட் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும். பட் அதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்குன்னு தெரியுமா? சில வேலை லோட் ஆகி கொண்டிருக்கு சிஸ்டம். நம்ம ஏரோ லோட் ரிசல்ட் நாம ரிலீஸ் ஆகிட்டு சர்ச் பண்ண லோட் ஆகி கொண்டிருக்கும். ஏன்னா அவங்க சர்வர் அதெல்லாம் சர்வர்ல தான் இருக்கும். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குமே, எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல அக்சஸ் பண்ணீங்கன்னா அதனால வேலை செய்யலாம், அதான் ஸ்லோ ஆகும். பட் அதே கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல போட்டாங்கன்னா குயிக்கா வரும். பட் டேட்டாஸ் எல்லாம் இவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்காது. இப்ப நீங்க கிளவுட் வாங்குவீங்க, கூகுள்ல இருந்தா நீங்க டிரைவ் யூஸ் பண்றீங்க, அப்போ கூகுள் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கு. கிளியர்? மோஸ்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து இதுல இருந்து நல்லா இருக்கு. ஆனா இப்ப பெரிய பெரிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க சர்வர்ல இருந்தாங்க. பட் அவங்க பேக் மாத்தி எடுக்கலாம். எப்படின்னா இப்ப கூகுள்கிட்ட இருந்து அவங்க ஒரு ஸ்பேஸ வாங்கி இருக்கிறேன், இப்ப நான் எல்லா டேட்டாஸும் அவங்க அப்லோட் பண்றேன், எல்லா டிரான்சாக்ஷன் அங்க போயிட்டு வந்து ஒன்று. பட் என்ன விஷயம் பண்ணா சேஃப்டின்றது இல்லை. என்ன டிரான்சாக்ஷன் இவங்க சர்வருக்குள்ள இருக்காரு, கூகுள் கையில இருக்கு. ஸோ இதால வந்து பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க தனி லேண்டை போட்டு தனி சர்வர்ஸ் வச்சு கொள்ளுவாங்க. ஏன்னா ஃபுல்லி அவங்க கண்ட்ரோல் இருக்கு ரீசன் தான். நம்ம ஒரு கூகுள்ல சர்ச் பண்ற மாதிரி இருந்தா அந்த டேட்டா இருந்து வேற விளங்கிட்டா நார்மலா. இப்ப நம்ம படிச்சு கிளவுட் கம்பெனி சர்ச் பண்ணோம்னா கூகுள் என்ன செய்ய மாட்டேன். இப்ப நம்மள இப்ப சும்மா நம்ம ஒரு பிசில பார்த்தீங்க சரியாடி, ஒரு பிசில ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, அதான் சர்வ் ஆகிடும். அப்ப அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய பிசிகள் இருக்கு கூகுள் கிட்ட, எல்லாத்தையும் சர்வ் வச்சிருப்பாங்க. விளங்கிட்டாங்க? அப்ப நீங்க என்ன சர்ச் பண்றீங்களோ எல்லாம் அங்க இருந்தா வருது. இன்டர்நெட் இருக்கணும், இன்டர்நெட் போய் அங்க கனெக்ட் பண்ணி அங்க இருந்தா அங்க டேட்டா இல்லைண்டா டேட்டா வராது. பட் சிலர் தாண்டி நோட் ஃபவுண்ட் சம்திங் டேட்டா இல்லை. அதே மாதிரி சஃபாரி ஆப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? iOS டிவைஸ்ல சஃபாரி அதுக்கு கூகுள் சஃபாரி என்ன ஒன்று இருக்கு, அது iOS மட்டும் இருக்கு. அவங்க தனி லாங்குவேஜ் தனி சர்வ் வச்சிருக்காங்க. கூகுள் எப்படி டேட்டா சப்போர்ட் வச்சிருக்காங்களோ அதே மாதிரி சஃபாரி எவ்வளவு டேட்டா வச்சிருக்காங்க. ஒன்று அதுக்கு கூகுளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. சரிதா?
ஸோ சேம் திங் வந்து அதே மாதிரி கிளவுட்ல நீங்க அங்கே சர்வர் எடுத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று இருக்கு. சர்வர் செய்யறது ஒன்று தான், அதுக்கு கிளவுட் சர்வீஸ் ஒன்று தான். அது மெஷின்ஸ் போல அப்லோட் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க. ஈச் மெஷின்ஸ் ஒவ்வொரு நிறைய பீசஸ் இருக்கும். பீஸ்ல ஒரு டேட்டா கொடுத்து அப்லோட் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க. ஓ ஏஐ கூட ஏஐ கூட தனி சர்வர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அது சர்வர்ஸ்ல இருந்து அந்த ஏஐன்னு சொல்றேன் நான். கூகுள் வந்து மறைமுக ஏஐ யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் கிடையாது. எனக்கு சொல்ற கேளுங்க. நீங்க கூகுள் இருக்குல்ல, ஜஸ்ட் க்ளோ ஒன் ஆஃப் த ஏஐ அண்ட் பெஸ்ட் ஏஐ. நீங்க என்ன சர்ச் பண்ணாலும் பால் தருதா இல்லையா? நீங்க எப்படி கேட்டாலும் பால் தருதா இல்லையா? அப்ப ஏஐ தானே அது. நம்ம ChatGPTல போய் நம்ம டவுட் கிளியர் பண்றோம், பதில் தருது. அதே கூகுள் சர்ச் பாக்ஸ்ல போய் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் போடுங்க, விட தருது தானே. அதான் எல்லாம் இது. அப்ப இதான் ஏஐ. இது அடுத்தடுத்த நேம் வெர்ஷன்ஸ் தான் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும். பட் பெஸ்டான ஏஐ வந்து எப்பவுமே கூகுள் தான். அதனால சஃபாரி. ஏன்னா ஏஐ கூட வந்து என்ன ஏஐ அட்வஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றாங்க. அதுக்கு டேட்டா சர்வர் கனெக்ட் வச்சிருக்காங்க. அங்கிட்டு வந்து ஒன்று இருக்கு. கூகுள் மாதிரி ஏஐ சொன்னாலும் இப்படி நடக்குது இல்லை. இப்படிதான் டேட்டாஸ் வந்து ஒன்று இருக்கு. இல்ல அதுதான் மனுவலா வந்து people வச்சிருப்பாங்க எல்லாத்தையும். ஹியூமன் பிசி மூலமா அப்படி வந்திருப்பாங்க. பட் கிளவுட்ல வந்து சர்வீஸ் அப்லோட் பண்றது இல்ல 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 இருக்காது. ஓகே கிளவுட்ல வந்து நீங்க ஈவன் ஸ்டோரேஜ் இப்ப நீங்க எந்த கிளவுட்ல ஒரு சர்வீஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. இதுல வந்து சர்வர்ஸ் இல்ல சர்வர்ஸ் ஓகே இல்ல கிளவுட்ல நிறைய சர்வீஸ் இருக்காங்க. ஸ்டோரேஜ் இருக்கு, எஜுகேஷன் நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா பண்றேன். இவங்க இப்ப நீங்க ஸ்டோரேஜ் எடுத்தீங்களா இருந்தா அவங்க ஒரு ஸ்பேஸ் தருவாங்க. சரியா? இந்த ஸ்பேஸ்ல நீங்க தான் ஃபீட் பண்றீங்க டேட்டா. நீங்க ஃபீட் பண்ணி அந்த நீங்க இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க விர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம பென்ட்ரைவ் மாதிரி அவங்க உங்களுக்கு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுல அந்த துண்டுக்குள்ள நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் தராங்க உங்களுக்கு. அதான் யூசர் நேமாக தராங்க. அக்சஸ் பண்றது அது கொஞ்சம் சின்ன ஒரு 13 பிளேஸ் மூலக்குரியது. சரி இப்ப பெரிய சர்வீஸ் இல்ல. சர்வீஸ் இருந்தா இது வந்து சர்வீஸ் இல்ல அது. இது ரெண்டும் ஒரே வேலையை தான் செய்யும். ஜஸ்ட் அங்க கூகுள் வந்து ஃபீட் பண்ணி நீங்க அங்க மறுக்கிறீங்க. இங்க வந்து என்ன செய்றீங்க? நீங்க தான் ஃபீட் பண்றீங்க. ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ல நீங்க தான் ஃபீட் பண்றீங்க. ஃபீட் பண்ணி நீங்க அங்க இருந்து எடுத்துக்கொள்றீங்க. கூகுள் ப்ரொவைடர்ஸ் எப்படி ரன் பண்றாங்க இருக்கீங்களா? ஐ மீன் அவங்க தர்றாங்க எப்படி தர்றாங்கன்னு கேக்குறீங்களா? எனக்கு அதுல ஐடியா தெரியல எனக்கு அது. எனக்கு அதுல இது எனக்கு தெரியல. எனக்கு தெரியான்னு சொல்லணும். நான் அவருக்கு சர்ச் பண்ணி சொல்றேன் நான் அவருக்கு. மூணு டவுட் உங்ககிட்ட கேட்டா 10 டவுட் கேட்டா. சரி ஓகேவா? சரி
Lollipop, Lolly cart. Lolly. Would you eat lolly? So next. So education, better example Zoom, okay? Zoom and e-commerce, better example online platform that has eBay, like there's finance. What about finance? Okay. So example education, example Zoom, Google Classroom. Zoom, Google Classroom. Radiant things. Yeah, online shopping store, online shopping stores. Amazon, like Amazon, that has finance. Okay, finance along same pronunciation. So what about finance? Finance. Help me find. Something punching with it. அவன் வந்து அமல் என்ன நான் பெருசுதானே எனக்கு எத்தனை வயசு 18 years. என்ன சொன்ன எவ்வளவு பெரிய தோதம் தெரியுது Okay, what about finance? Huh? Finance. Finance facilitates. Finance means under that Mrs. Management, Mrs. field. So let me take for example finance. Okay. In manually we are doing the accounts, income, outcome, and profit. Okay. That we want to take the all records and we want to type manually or else we want to feed the computers manually. But some of the websites are here. Okay, websites are here. So we can input the just our ideas or else our incomes. They can process the all the things and they will show the final output, like what's the profit, if you have a profit and a reason, all the things in finance category. So they are online platform. Okay, so if you are using the platform, you need to pay. So then after we can use that platform and they can we can use like this kind of things. நான் சொல்ல வரேன்டா இப்ப நம்ம உதாரணமா அக்கௌண்ட்ஸ் எடுக்கணும், நம்ம லாபம் நட்டம் ஆகும் இல்லையா, அவன் மண்ணில் தான் பார்ப்போம். பட் அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, நம்ம அதுக்கு கொடுத்தோம்டா தானாவே எல்லாம் பாதிலாம் தரும் நமக்கு. அனுவல் ரிப்போர்ட் வந்து ஒன்று இருக்கும். சேம் திங் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், பில் பே பண்ணுவோம். பில் தெரியுமா? பில் அதாவது வந்து நான் அந்த ஆப் நான் யூஸ் பண்றேன்னா இப்போ வந்து இப்போ நான் ஒரு ஷாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சரி, இப்போ எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, இன்வாய்ஸ் மேக் பண்ணுவோம் தெரியும், பிரிண்ட் பண்ணி இன்வாய்ஸ் தருவாங்க. அது ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் சென்டர் இருக்கு. தட் நேம் இஸ் வியாபாரி. வியாபார் இந்த ஆப் நான் யூஸ் பண்றேன்னா இது வந்து நம்ம இதுல இந்த ஆப்ல வந்து நம்மளாவே நான் இந்த கேம்பஸ்ல வந்து நார்மலா செஞ்சு பார்த்தேன்னா பாருங்க, just invoice, just we can make it just 2-3 seconds. இது அங்கே எல்லாம் 10 minutes எல்லாம் இருக்கும். Just we can input the logo and details only. Google NPC Play Store இருக்கு. என்னென்ன லோகோஸ் இருக்கு? இல்ல எப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு கலர் வச்சிருக்கேன். நான்
இப்போ நீங்க ஒரு ஃபுட் சிட்டிக்கு போறீங்க, போய் பில் தர்றாங்க இல்லையா? இப்போ பில் எப்படி வருது நமக்கு? அது அவங்க டைப் பண்றாங்க, அதுக்கு ஒரு போஸ்ட் மெஷின் ஒன்று இருக்கு, பில் மூலமா வழியில வருது இருக்கு. அதுக்கு என்ன, அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் செஞ்சு வைக்கணும். அதே இது இப்போ சும்மா வச்சுக்கணும். இப்போ இப்படி ஒரு லேப்டாப் அப்படின்னா நீங்க அவடத்தையே உடனே அதுல இன்புட் பண்ணலாம். நீங்க ஓகே, நீங்க சொல்லுவாங்க, நீங்க டூத் பேஸ்ட் பிரஷ் வாங்குறீங்களா இருந்தா டூத் பேஸ்ட் பிரஷ் இன்புட் பண்ணி பிரைஸ் அவரத்தையே போட்டு அடிமேட் இருக்கு, உடனே பிரிண்ட் பண்ணலாம் அவரத்தையே. இதுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் தேவை இல்லைங்களா? இல்லாட்டி நம்ம இன்ஸ்டன்ட் உதாரணமா சும்மா இப்போ நீங்க கேம்பஸ்க்கு பே பண்றீங்க இல்லையா, ஸ்லிப்னு இருப்பாங்க. Do you have the slips from the Eton campus? Yeah. So what the process is, they want to input your name, student ID, and amount. Then after they will got the printout from the printer. No? So that's a normal process. But in here, just I input the amount and my logo. Then after it's ready to print. Other finance. Yeah, that's a one finance Exam. example. இப்போ நான் ஐடி அண்ட் அந்த குரூப்ல வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்க, அந்த பில் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இந்த பில் எப்படி இருக்குங்க பாருங்க. டெஃபினிஷன் ஃபைனான்ஸ் எழுத போறீங்க. Meaning. ஃபைனான்ஸ் கணக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதான் மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னேன். கணக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அக்கவுண்ட்ஸ், வரவு செலவு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே, கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே ஃபைனான்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். எல்வி ஃபைனான்ஸ் ஏன் சொல்றோம், நம்ம கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். அந்த பாத்தீங்க வாட்ஸ்அப்ல, can you please refer the WhatsApp? I sent it one of the document. Yeah, this is the idea are done with this app. Okay, so this is simple. No, just I input my campus name and willing to that amount, that my signature also there. It's very simple. No? இந்த ஆப்ல இருக்கு, அது சிக்னேச்சர் விட அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. சோ இதுல டிரா பண்ணா சரி. இந்த சைடு இது நார்மல் வைக்கிற சைடு, இந்த பேங்க் சைடுலாம் அப்படி வராது. நான் நார்மலா வைக்கிற சைடு வந்து எப்படி போடுறேன், பேங்க்ல வைக்கிறது வந்து எப்படி வரும்? Can you see? So I done with this app. One of the cloud-based financer. So in here, it's very simple. No, just I input my contents only. அதாவது நான் இந்த பில்ல வந்து எப்படி ஒரு பில் தான் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி தரேன் கேம்பஸ்ல எல்லாம். நான் இவ்வளவு வேலை இருக்கு கொஞ்சம் பாருங்க. இதான் இது வந்து இது மேனுவலா தராங்க. இதே இது எப்படி தரலாம் தானே, இது சிம்பிள் தானே, ஜஸ்ட் 2-3 செகண்ட்ஸ் தான். இல்ல இது நம்ம மாத்திக்கொள்ள ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம். there are some templates are there. வியாபார so this is also one of the best example in finance. Okay. Okay, finance kind of இப்போ நம்ம எப்படின்னா நம்ம எஜுகேஷன் சைட்ல அப்படி இப்ப அவங்களே கிளாஸ் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க, அதே மாதிரி ஃபைனான்ஸ்ல வந்து அவங்களே ஆப் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அவங்க தேவையானதை நம்ம இன்புட் பண்றோம், லாபம் கட்டம் பாக்குறோமா, அது இல்லாம அது கொள்ளும். எஜுகேஷன் சைட்ல ஜூம் இருக்கிற மாதிரி ஃபைனான்ஸ் கணக்கு இருக்காங்க, ஆப் வச்சிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். போஸ்ட் போட்டுருக்காங்க, அட்மின் ஸ்டாஃப்ஸ் அவைலபிள் இல்லை. எவ்வளவு today?
பண்ண நாள் healthcare. What about healthcare? So first you want to remember what's the cloud computing. We are getting the services from internet. So we need to pay. Like Zoom. So we are getting like classroom service. So we are paying. So e-commerce, like online shopping stores. So we are paying. So same thing finance. So in healthcare, for example, finance, we are that like this app. And e-commerce, Tara's, eBay, Amazon, and education, Zoom, Google Classroom. And what about the healthcare? Healthcare. Yeah, same thing. இப்ப அதே மாதிரி அவங்களே ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களே ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க. அதுல ஒரு டேட்டாஸை போட்டு வச்சிருப்பாங்க. சரி, நீங்க அதை பார்த்துக்கொள்ளலாம். இல்லாட்டி வந்து அப்ப நீங்க உங்களோட அர்த்தங்களை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதையே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. நீங்க பே பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ நீங்க வாழ்க்கை வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இங்க லைக் ஃபைனா சொல்றேன். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றா நீங்க ஒரு சர்வீஸ் ஒன்று உங்களால இயலாத ஒரு சர்வீஸ் ஒன்று இன்னொரு ஆள்கிட்ட எடுத்து ரெண்டுக்கு வாங்குவீங்க மறக்கணும். சரியா? ஓகே தானே? வந்து சொல்லலாம். பார்த்தா இருக்கு. Practical. நெக்ஸ்ட் வீக் இல்ல சாட்டர்டே இல்லையா சண்டே இல்லையா போயிட்டு போறீங்க போயிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் நல்ல இல்லை நீங்க என்ன இல்ல நான் உங்களுக்கு நான் திரும்பி நான் சொல்லி தரேன் யோசிக்கிறேன் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு யோசிக்க வேணாம் சரி நான் திரும்பி நான் வராதில்ல கவனம் தருவேன் நான் சொல்லி தரேன் நீங்க யோசிக்கிறேன் Okay, next challenges and concerns. Challenges means it's like disadvantages. Okay, because it's in the IT field. If you are you seeing any word like challenges? You won't remember. It's similar to the disadvantages. Okay, so because disadvantages is like small normal word. No? In IT sector, we are saying challenges. So what are the challenges mean? What are the disadvantages? Okay. So in here, what are the disadvantages here? First one is security risk. I agree with me because all the data are stored in cloud, but they are telling we can protect your data, but still we have a little bit
confusion, no? Second one is downtime and reliability. That means maybe sometimes if you have access the Google Drive or some Zoom, it will something loading. And Google Zoom is something and download கொஞ்சம் load ஆகிக்கொண்டிருக்கு சில வேளை அதான் downtime. Maybe slow. Yeah. உங்களோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் நல்லா இருக்கு, இன்டர்நெட் எல்லாம் ஹை ஸ்பீட்ல இருக்கு, பட் ஸ்டில் இருந்தும் ஸ்லோவா இருக்கு சில வேளையில. அது வந்து கிளவுட்ல வர சில மிஸ்டேக்ஸால ஸ்லோவா டவுன் டைம் ஆகிடும். டவுன் டைம் சொல்றது. ஸோ கிளவுட்ஸ் outages can disrupt operations. Okay. So data privacy is a same thing like security risks. Okay. And vendor lock in. Just you mark the word vendor lock means. Okay. So we will see the next session, end of this demo, your module. Okay. So it's a very large topic, vendor logging. Okay. Just to remember the word. So what are the challenges? Security risk and downtime reliability and data privacy and combined. Okay. Yeah. Challenges mean disadvantage. சேலஞ்சுன்னு சொல்றது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் சொல்றது வந்து எப்படி, அதாவது என்னென்ன தீமைகள் இருக்கு இது பாதிக்கிறதால. ஏன்னா நம்மளோட டேட்டாஸ் வந்து ஓரளவு பாதுகாப்பு குறைவானதா இருக்கு. சரிதானே? ஏன்னா நம்ம கையில இல்லை. ரைட்டானே? ஸோ அடுத்தது சில வேளை நம்ம எடுத்துக்கொண்டது லேட் ஆகும், சில லோட் ஆகி கொண்டு அதான் சொல்றோம். சரி. ஓகே. சார் நான் போடும் தெரிஞ்சு அப்படின்னு இல்லை, நம்ம அதுக்கிட்ட வந்து நம்ம பாவிச்சோம்னா சரி, நம்ம அதுக்கிட்ட மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்கணும். கம்ப்யூட்டர் கிட்டே போய் கண்ண வச்சுட்டு இருக்க கூட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும். பட் அது எப்பவுமே பிரைட்னஸ் இருக்கிற இடத்த நம்ம யூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும். இருட்டான இடத்துலலாம் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்றீங்களா இருந்தா பிரைட்னஸ் நல்லா குறையும். கண்ணுக்கு அந்த வெளிச்சம் அடிக்க கூடாது. இல்ல வெளிச்சமா கூட பிரைட்னஸ் குறைக்க கூடாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும். இதுல பிரைட்னஸ் பாருங்க, நார்மலாவே நோ பாக்குறீங்க. பிரைட்னஸ் குறைச்சிங்களான்னா நீங்க என்ன விஷயம் இருந்தா நீங்க மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா டே டைம்ல யூஸ் பண்ணதுல வந்து நீங்க பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக் பிரைட்னஸ் பாருங்க. நைட் டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா யூஸ் ஆகும். நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்கக்குள்ள சூரிய எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது கூடியது. பகல் டைம்ல பிரைட்னஸ் எவ்வளவு குறைக்கணுமோ கூட்டி பாருங்க. பிரைட்ஸ் இல்ல நீங்க மாற்றம் வரும். பிரைட்னஸ் குறைவான இடத்த நீங்க போனால வர வெளிச்சம் டைரக்டா நம்ம கண்ணுக்கு வரக்கூடாது. சொல்லிட்டாங்க. இப்ப அதை இது நீங்க கண்ணை சுருக்கியும் பார்க்க கூடாது. இப்ப நீ தெரியலன்னு நீங்க கண்ணை சின்னாக்கி வைப்போம் இல்லையா, அதெல்லாம் கூடாது. ஸ்பெக்ஸ் போடுறதுக்குரிய ரீசன்ஸ். ஜஸ்ட் நீ கண்ணை இடிச்ச மாதிரி பார்த்துருக்கேன்.
So okay, challenges 11, 10. And this one is types of cloud computing. Okay, earlier we studied models of cloud computing. Okay, these are the types. So types mean there are a lot of cloud terminal types. So first one is public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud. Okay, these are 4 types. Okay, so again I'm telling, earlier we studied cloud computing models. What are the models? Yeah, infrastructure as a service, platform as a service, software. These are the cloud computing models. Okay, so these are the varieties or types of cloud computing. Okay, so in our summary, explain the briefly. Okay, so what are the types mean? What we say? Let me say, and what are the types? Normal. What are types? And models mean that little bit difference. Okay, I will summarize the summarizing summary. Okay, so you don't need to worry, but you may remember one thing: the types of cloud computing. There are 4 types. Okay, yeah, types. First one is public cloud. Okay, public cloud means shared by many users. Okay, that's mean yeah, I will tell you. Okay, public cloud shared many users mean okay, and you can in the Google server and you not Google. Let me take the one cloud. Okay, cloud. Okay, cloud. Uh, okay. If you are you what up Google Maps? Are you familiar with Google Maps? Yes. Yeah. In the Google Maps, we can upload our location. Did you know about? Yeah. For example, this is my office. So I can upload this office in the Google Map. So if you search that Eaton campus, automatically Google locate this address. So From all we can yeah, upload. that's why My that's why Google Maps all the shops, restaurants are uploaded by owns. That's called public cloud. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த கூகுள் மேப்ல வந்து பாருங்க, இப்ப நான் 2 வீடு எடுத்திருக்கேன்னா, விடத்துல அப்லோட் பண்ணலாம். ரைட்டானே. சோ நான் ரெஸ்டாரண்ட் அப்லோட் பண்ணலாம். ரிவ்யூஸ் போடலாம். ஏன்டா எல்லாராலையும் அத செஞ்சு கொள்ள இயலும். அதான் பப்ளிக் கிளவுட். அதே இது பிரைவேட் கிளவுட்ண்டா, அந்த உருவாக்குனவன் மட்டும் தான் அத இன்ஃபர்மேஷன போடலாம். அவன் மட்டும் தான் அழிக்கலாம். அது பிரைவேட். ஹைபிரிட்ண்டா 2ம் அவனும் செஞ்சு கொள்ளலாம். பப்ளிக்ல வந்து ஓனர் செய்ய மாட்டான். ஃபுல்லாவே உங்களுக்காக விட்டுருவார். பப்ளிக் நீங்களே அப்லோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எல்லாத்தையும். அது ஃபேக்காவும் இருக்கலாம், உண்மையாவும் இருக்கலாம். ஏன்னா பப்ளிக் தானே போடுறாங்க. பிரைவேட் வந்து ஒரிஜினல் மட்டும் தான் உள்ள இருக்கும். ஏன்னா ஓனர் மட்டும் தான் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. இப்போ உங்களோட கேம்பஸ் சர்வர்ஸ், கேம்பஸ் வெப்சைட் சர்வர்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் register பண்ணி யா. அது வந்து ஃபுல்லா வந்து அவங்க ஓன் இது. That's not Google Maps சொன்னா, for example. Google Map also one of the software as a service, no? கூகுள் மேப் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல ஒரு அப்ளிகேஷன். அது சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்ல உதாரணம். ஏன் சொல்றேன்? யூடியூப் மாதிரி உண்டு தானே. எல்லாம் ரெடிமேட்ல தராங்க உங்களுக்கு கூகுள் மேப். தானே. ஈவன் யூடியூப்ல கூட பாருங்க. யூடியூப்ல நீங்களும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் தானே. ஸ்டோரிஸ் நீங்களும் அப்லோட் பண்ணலாம் தானே. அதே மாதிரி யூடியூபார்களும் போடலாம் தானே. சோ அது வந்து ஹைபிரிட்ல வரும். எப்படி ஆன்
So types of cloud computing. First one is public cloud. So second one is private. Third one is hybrid, and last one is community cloud. That's shared by organization with common needs. No. Okay. Yeah, that means community means like NGO, in the clubs. That's clubs can only upload the data to that cloud. That is community cloud. So public cloud shared by many users. Private used by one organization only. Hybrid mix of people and private clouds. Okay. Community also shared by organization with common needs. So these are four types. Okay. So நீ ஞாபகம் ஒன்று இது cloud computing 4 வகைகள் இருக்கு. ஒன்று வந்து public, private, hybrid, மற்றது வந்து community. Hybrid ன்னு சொல்றது வந்து பப்ளிக்கையும் பிரைவேட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுது. பப்ளிக்னு சொல்றது வந்து என்ன சொல்றோம்? பப்ளிக்ன்றா வந்து நம்ம பொதுமக்கள் எல்லாரும் அதை நாங்க அவங்களே டேட்டா போட்டுக் கொள்றோம். பிரைவேட் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஆட்கள், அந்த உருவாக்கின ஆட்கள், அந்த பெர்மிஷன் இருக்கிற ஒரு ஆள் மட்டும்தான், அந்த குறிப்பிட்ட கம்பெனி மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ணலாம், டேட்டாஸையும் போட்டுக்கொள்ளலாம். ஹைபிரிட் வந்து அவங்களும் போடலாம், பப்ளிக் ஆகலும் போட்டுக்கொள்ளலாம். கம்யூனிட்டி வந்து அந்த காமன் மீன்ஸ் லைக் என்ஜிஓ மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு தானே, வேர்ல்ட் வைட்ல பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்குங்க இல்லையா? நம்ம வேர்ல்ட் விஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வேர்ல்ட் விஷன் லைக் இப்ப நம்ம அந்த ஒரு என்ஜிஓ மாதிரி சில வேர்ல்ட் வைட்ல எல்லாம் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் அவன் வேர்ல்ட் வைட்ல தான் அக்சஸ் பண்ணிக்கொள்ளு, அந்த பிரான்ச் ஆக அக்சஸ் பண்ணிக்கொள்ளு இல்லைங்களா? அதான் இந்த வித் காமன் நீட்ஸ், பொது நலத்துக்காக இயங்குகிற ஆட்கள். ஓகே, சோ பேசிக் விளங்குது தானே? Yes. Okay. Okay. Next one is future of cloud computing. It's not a syllabus. Okay, it's just for general knowledge. Okay. Cloud computing future is fully AI, fully artificial intelligence. Okay. This page is just for your knowledge. Okay. Program coding. Okay. Future of cloud computing is next version of the next version is AI, artificial intelligence. Okay. So normally like Gemini also one of the cloud computing application. Okay, but it's a latest AI. Okay, so this is a not for your exams. It's just for general knowledge. Okay, I mean earlier we studied first generation, second, third computers, and present and past. Last category is present and past. Present and future. Same thing here. But to futures, what's the application in future? Cloud computing. So fully in AI. Simple. Okay. So this is a basic summary of the cloud computing. Okay. Cloud computing. There are types in here: private, public, hybrid, and you can store the data. Cloud computing works as a server also, and you can access the cloud computing through mobile phones, and access with the applications also, and it's as a database also. So it's a small summary. Okay, but in the summary PDF I will explain all the things. Okay, you don't need to worry, and I will share it. So this is the end of the lectures. Okay, cloud computing. Yeah. Break இருக்கு. 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நான் படிப்பிக்கல.
Okay, you can start your presentation. Huh? Yeah, group D. Oh. Uh-huh. Yeah. உங்களோட presentation வந்து எப்படி ஓகே ஓகே எப்படி செவன் நீங்க இருங்க 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 நான் நெட்வொர்க் படிச்சுட்டு முடிய presentation நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். எல்லாரும் வரணுமே. இப்ப என்ன படிக்க போறோம்? ஆன்சர் இருக்குதாங்க. இது பண்ணு. நீ போய் கேட்க ஓகே
So yes, the previous week lectures balance up. So networking. So what is networking? எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து இந்த லேப்பா வந்து எதுக்கு இப்ப இது ரெண்டு கனெக்ட் பண்றது ரெண்டு இது ஒரு கனெக்ஷன் பேரு That's simple. The network is simple. Okay. Huh? The network is okay. For example, even we are talking. Okay. Yeah. So we are under network. Because they are two persons, you and me. So we are talking. So we are communicating. That's the same here. There are two devices. The two devices are connecting. That's all network. Okay. So devices mean like computers, PCs, laptops, scanners, whatever. Okay. So if there are any devices are connected, that's called network. For example, this laptop and the television, smart TV are connected. So this is also one of the network. So simple. So if the connecting multiple device, not only two device, we have, for example, you have PC1, PC2, PC3. So you are connected both three PCs. That's called network. For example, there are two persons here, A and B. Both are communicating. So this is called network. Same here, devices. Here persons, here devices. So that is networking. That is connecting multiple devices to share the files or exchange the data. That's called networking. Okay. So networking is simple. Connecting multiple devices. Okay. Devices mean like PCs, laptops, computers. That's why etc. Okay, okay. So here network types. There are three types: LAN, WAN, MAN. Okay. Network have three types: LAN, WAN, MAN. And here network devices. Devices mean like I already told you, no, computer, PC, that kind of things. So we are dividing into two. One is network device, other one is computing device. Computing devices like our normal devices, PCs, laptops, mobile phones, like computing devices. Networking devices are here, for example, here PC1 here, okay, and PC2. Okay, so these are the devices. If the devices are connected, that's called network. Am I correct? அதாவது ரெண்டு டிவைஸ் இருக்குமா இருந்தா ரெண்டு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டதா இருந்தா அது நெட்வொர்க்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு இல்ல ரெண்டுக்கு மேல் இருக்க டிவைஸுமா இருக்கு. அப்படி டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி நெட்வொர்க்னு சொல்லி கொடுப்போம். அந்த நெட்வொர்க் நீங்க நேரா கனெக்ட் பண்ணணும் பாரு, நேரா கனெக்ட் பண்ணிடாது. நடுவுல ஒரு இன்டர்மீடியேட் வரும். தட்ஸ் கால்ட் நெட்வொர்க் டிவைஸ். இப்போ கம்ப்யூட்டிங் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஆள் வந்து நெட்வொர்க் டிவைஸ். நீங்க டைரக்டா கம்ப்யூட்டர் போய் வாயில அடிச்சு கனெக்ட் பண்ணிடாது. அதுக்கு ஒரு டிவைஸ் வேணும். அந்த டிவைஸோட பேர் தான் நெட்வொர்க் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ device we are dividing the devices into two categories. One is network device, other one is computing device. Computing devices are like our normal devices. Network devices are used to connect the computing devices. Okay, so other one is network devices, like example router, network switch, not now this switch, network switch, modem, hub, there are a lot of devices are there. Okay, so I will explain the each devices. Again, I'm telling this is a in syllabus we have a just introduction only. Okay, but I'm going little bit deeply. Huh? எப்பயும் இது சொல்லி அப்பதான் உங்களுக்கு நான் இருக்கும். So I will explain the small network. Okay. So for example, let me take our this is a laptop, this smart TV connected with cable. So we are this both under network. Am I correct? Because this is one of the device. This is also another device. They are connected through this cable. So we are connecting the devices through wire or wireless. Yeah. Okay. So network connection methods. So we are dividing the network connection methods into two parts. One is wired, other one is wireless. Okay. Wired means like this cable. Wireless means Wi-Fi or hotspot or Bluetooth. For an example, I am switch on the Bluetooth hotspot and connecting the data through the
connecting the hotspot. I'm switch on the hotspot here and switch on the Wi-Fi here. So I'm connecting the mobile phone through the Wi-Fi. This is a wireless communication. This is a wireless. Wired mean like this cable with wire. So what is networking? Connecting multiple devices. That's called network. So and next device. Device into two categories. One is computing device. Other one is network device. Computing device have a normal device like computers, PCs, mobile phones, printer, scanner, etc. Network devices are used to connect the computing devices. So we can't connect the computing devices. For example, here's a laptop here and another laptop here. So I want to connect this laptop, but I can't directly connect. I can't. I want another intermediator that's called networking device. Okay. So I clear. So next network connection model, we can connect the devices into wire or wireless. Wire mean like this cable, RJ45 cable or HDMI cable like. The wireless mean Bluetooth or Wi-Fi or hotspot like. Okay. So next I will tell the small scenario. Okay, for the network. So what plan? That is Through uh, through wire or wireless connect பண்ணாலும் அந்த small area yeah, small area. Little Okay. area. Okay. So for example, here I have a PC1. Okay, I have a PC1 and another PC2 like laptop. Okay, I have two laptops. So this one's one laptop and another laptop here. I want to connect both laptops. Okay, I want to connect. So if I connected to both laptops, that's called network. And again, I plan to connect the both laptops through wire. Okay, so I can connect it wireless also, but I plan to connect here wire. So what's the procedure? So let me assume this is a PC1 and a PC2. Okay, PC2. I want to connect to the wire, but I can't directly connect. Okay, I can't directly connect. So I want the intermediators. That's called networking device. Okay. So first one is, let me take switch. Okay, switch. The switch is graphics ah. switch means that's a network switch. Switch have a lot of ports. Okay, so I think it's a router. Same thing, same like a switch. Okay, but switch have a backside. There are a lot of that ports. Okay. Yeah. Like this is called network switch. Okay. This network switch. The backside there are a lot of ports here. So eight like port. The port pin are just for cable. That the right side of the router, that LAN cable, that's a cable. There are a lot of ports here, and it's a power supply. Like a port, like besides port switch, okay. And RJ45 cable can see that we put this cable in orange color, black color, blue color, ash color. Yeah, yeah, okay, there. Yeah. So this is a RJ45 cable. So we can connect the RJ45 cable into the RJ45 slots. That means here this is RJ45 slots.
these slots. Okay. That's it. Yeah. So here's a network too. Okay. Here lot of ports are here. Okay. Lot of ports are here. These ports are RJ45 ports. Okay. So and this is one line here. That we this is the RJ45 cable. And the one eight and the other eight. Okay. Yeah, that's called LAN network. Okay. Total distance. Okay. So these are the two edges, no? That way, one is here, other is here. So this is the switch. Okay. Switch have only two things are input to so then power cable here. Okay. So it's like that. Okay. Okay. Then after we have a PC, no? PC. Then we have a CPU here. Behind the backside of the CP, that is CPU. That's why here the RJ45 not there. Have you seen here video? அதாவது உங்களோட நம்மளோட CPU பின்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா பென் டிரைவ் அடிக்கிற இடங்கள் இருக்கு தானே பென் டிரைவ் அடிக்கிறோம் அது கிட்ட RJ45 கேபிள் அடிக்கிற ஸ்லொட் ஒன்று இருக்கு பென் டிரைவ் அடிக்கிறதுக்கு இல்ல இல்ல பிளாக் கலர் இருக்கு ஸ்லொட் இதுல இருக்கிற ஸ்லொட் மாதிரி CPU பின்னால இருக்கும் நீங்க மட்ட யூஎஸ் இந்த பக்கம் இங்க பாருங்க ஷேர் இப்படி தெரியும் போட்டோ எடுத்து குரூப்ல போடுங்க so again so first we want to fix the one edge into the this comes backside of the CPU and another edge we want to connect in the one of the slot here. Okay, and again there are PC2 backside here we have a RJ45 slot and second cable we want to connect here. So we want to use two cables for two PCs. Okay, so first edge is going to the PC, another edge is going to the switch. Same thing PC2. So we want two one switch, two cables, two PCs. After that, if we can after connected this slot, that both PCs are connected. That's called network. So you can share the data from here to network. Because earlier days, let me take I have some files in laptop. Okay, so I want to transfer the file into this laptop. So I want to put it the pen drive here. Then I want to copy the files and transfer to the pen drive. Then I want to remove the pen drive and again I want to put it here. That's why the old method. If I connect it to a network, you can connect it, you can transfer the files just few seconds to the network. ஓகே அதாவது ஸ்டார்ட்ல ரெண்டு பிசிஸ் இருந்துச்சு நீங்க ஒரு பிசில இருந்து நீங்க பென் டிரைவ்ல நீங்க டாக்குமெண்ட் எடுத்து இன்னொரு பிசில போட்டாதான் நீங்க டேட்டா ஷேர் பண்ணலாம் அந்த பென் டிரைவ் தொலைமா இருக்குமாண்டா டேட்டா சொல்லிச்சிடும் பென் வைரஸ் இருக்குமாண்டா உங்களோட பிசி ஸ்லோ ஆகிடும் இல்ல டேட்டா சாலிஞ்சிடும் டேமேஜ் ஆகிடும் பட் இதே நீங்க நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா இருந்தா நெட்வொர்க் மூலமா ஈஸியா கனெக்ட் ஷேர் பண்ணலாம் அப்ப நம்ம ஒரு இங்க இருந்து ஒரு ஃபைல இன்னொன்று ஷேர் பண்றதுக்காக வந்து நம்ம நெட்வொர்க்ன்றதை கொண்டு வரோம் இப்ப இവിടുത്തെ நான் 10 பிசி இருக்கு சரி நான் ஒரு பிசில நான் ஒரு லேப் ஒன்று இருக்கு அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபைல் போடணும் அப்படி நான் என்ன செய்வேன் ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்து கொடுத்துருக்கிறதா இப்ப 10 நான் என்ன செய்யறேன் ஒரு 10 கேபிள் எடுக்கிறேன் ஒரு நெட்வொர்க் சுவிட்ச் எடுக்கிறேன் அந்த 10 கேபிளையும் ஒரு சுவிட்சில் ஒன்னே கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் நான் பண்ணேன்னா 10 சுவிட்ச் கனெக்ட் ஆயிருந்தேன் நெட்வொர்க் எனக்கு ஒரு பிசில இருந்தா 10 சென்ட் பண்ணிடுவேன் நான் சாரி நான் சொல்றது எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு சில சுவிட்ச்ல ஸ்லாட் இருக்கு சில சுவிட்ச்ல 10 ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு ஓ இப்ப நீங்க 8 ஸ்லாட்ஸ்க்கு ஒரு சுவிட்ச் எடுத்தீங்களா இருந்தா 8 பிசி நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒரே டைம் okay that's full network okay so this is a sample network okay so first you want to have a switch okay here the pc1 pc2 pc3 so one cable second cable third cable so this is called network இப்ப இந்த லேப்டாப்ல இருக்கிற டேட்டாவை தான் இதுகளுக்கு அனுப்பணுங்களா
அதுதான். ம். இந்த ஒரு இப்ப இதுங்கிறத இந்த மாதிரி நிறைய லெவலுக்கு அனுப்புவோம். ஓ. இதுக்கு இதை கனெக்ட் பண்ணி தானே கனெக்ட் பண்ணணும். ஓ. இதுல ஸ்விட்சிங் அடிக்கணும். அந்த ஸ்விட்ச் மெயின் இல்ல அந்த மெயின் சுவிட்ச்ல நீங்க எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. இப்ப ஒன்ஸ் நீங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சுவிட்ச்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க சரியா. ஸோ RJ45 கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், இதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க இதுல இருந்து இதுக்கு அனுப்பலாம், இதுல இருந்து இதுக்கு அனுப்பலாம். ஆனா இதுல இருந்து தான் இப்ப இதுக்கு இதுல இருந்து தான் இதுதான் பண்ணணும். இதுல போயிட்டு நீங்க ஃபைல நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ண உடனே இதுல பிசில நேம் காட்டும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண உடனே. இப்ப அதுல வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரைட் ஆன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் as a file send it, so right click on the file, send the option. There are a lot of options which are that shows so the computers which are connected to that network. Yeah, okay. எல்லாத்தையும் அனுப்பிடுங்க. சுவிட்ச் வந்து குறிப்பிட மாட்டேன். ஓகே yeah, let's go another. I mean, we are seeing this LAN network now. That is WAN. Okay, this is one of the type. Okay. So in this is help for the just certain place. For example, I have this lab, so I have 10 PCs, so I can implement this setup for this lab. So local area network, LAN is stand for local area network. It is used to connect the devices in a shortest distance. Because we are using the wire, no? Are you clear? So this is called LAN. So next, LAN means here. So here, laptop, computer, laptop. So we switch that you want to connect the router. Yeah, that's a power. That's a power line. I already told you this is power line. It's enough to the local. கொஞ்சம் கடைசி வந்து வரேன். சுவிட்ச்ல வந்து பின்னுக்கு ஸ்லாட் இருக்கு. அதுல வந்து பவர் பின் அடிக்கிற ஸ்லாட் இருக்கு. அப்ப அந்த ரவுண்ட் ஜாக்கிங் ரவுண்ட் பின் மாதிரி பவர் அடிக்கணும் சொன்னா அது உங்களுக்கு கால் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு. அதாவது அது மற்ற இன்னும் பின் இருக்கு, அது வந்து ரவுட்டர் இருக்கு. இப்ப வந்து நான் சொல்றேன், நீங்க இப்ப நீங்க இந்த இவரோட ரவுட்டர் நீங்க கொடுங்க சரியானே. இவ்வளவு மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க சரியா. எடுத்து இவ்வளவு முதல்ல just the below devices இருக்கு. laptop, computer, laptop, printer. So that all devices are connected to the slots here. Okay. So this is called network. So you can here if you want to print the document, you can use this printer for these 4 PCs. So இதுல ஒரு லைன் வந்து ரவுட்டருக்கு போகுது, இன்னொரு லைன் அந்த சைட்ல ரவுண்ட் பின்னா இருக்கும். அத வந்து ரவுட்டர் பாத்துருக்கீங்க நீங்க, ரவுட்டர் பிளாக்ஸ் அடிப்பீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி நீங்க அடிக்கணும் நீங்க பிளாக்ல. இப்ப அந்த டிவைஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல நீங்க என்ன தேவை கொள்ளலாம். For example, let me take small example, okay, simple example. So I have these 4 PCs, okay, 4 PCs, but I have only one printer, okay. So let me assume, so I want to use this printer for these 4 PCs. அதாவது என்கிட்ட வந்து 4 லேப்டாப் இருக்கு, இந்த ஒரே ஒரு பிரிண்டர் தான் இருக்கு, பட் நான் 4 லேப்டாப்பை வச்சு ஒரு பிரிண்டர் யூஸ் பண்ண போறேன். நம்ம வளமே என்ன செய்வோம், ஒரு இதுக்கு ஒன்று படி யூஸ் பண்ணிட்டு போவோம். இப்ப நான் 4ஐயும் வச்சு ஒன்றை யூஸ் பண்றேன். எப்படின்னா நான் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்டா, நீங்க இதுல இருந்து நீங்க பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம், இதுல இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம், இதுல இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம், இதுல இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். சேம் டைம் இல்ல, பட் அடுத்தடுத்து இதை எடுத்த முடியும், இதை எடுக்கலாம் உடனே. அப்போ இந்த நெட்வொர்க்ல வந்து பாருங்க, ஒரு பிரிண்டர் வச்சு நீங்க நிறைய செஞ்சு கொள்ளலாம். இஃப் யூ நெட்வொர்க் இல்லாட்டினே 4 பிரிண்டர்ஸ் நீங்க வேணும், இல்லாட்டி இது நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியுது, இதுக்கு இதோட கனெக்ட் பண்ணணும், அப்படி இருக்கணும் நினைக்கிறேன். So இது வைஃபை நீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க சார், நான் சொல்லி தருவேன் இப்படி தான் அவாய்ட் பண்ணுங்க. So this is called network switch. So LAN network. So LAN network is stands for local area network. So it is used to connect the devices in a shortest distance. Okay. switch connect பண்ணிட்டு LAN network, yeah. எல்லாத்தையும் ஸ்விட்ச் தான் வச்சுக்கொள்ளும். But another device is hub. HUB hub. Okay. It's like a same switch. Okay. But hub is a non-intelligent device. I mean, என்ன சொல்றேன்னா
நீங்க சுவிட்ச்ல வந்து நீங்க இங்க இதுக்கு அனுப்புறீங்கன்னா இவருக்கு மட்டும் நீங்க அனுப்பிக்கொள்ளலாம். அப்ப கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க இருந்தா இதுல அனுப்பி விட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அனுப்பும். நெட்வொர்க் என்னென்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் அனுப்பி விட்டு ஒரே டைம்ல. இப்ப நான் சும்மா இருக்கிறேன், நான் வந்து இதுல 4 பிசிஸ் இருக்கு சரியா. நான் இதுல இருந்து இந்த பிசிக்கு நான் அனுப்ப போறேன். ரெண்டா நீங்க சுவிட்சை பயன்படுத்தினீங்கன்னா இதுல காட்டும், ரைட் கம்ப்யூட்டர் காட்டுதானே, இதுக்கு மட்டும் நீங்க அனுப்பி கொள்ளலாம். ஹப்பை பயன்படுத்தினீங்களா இருந்தா தனி இது மட்டும் காட்டாது, அது எல்லாத்துக்கும் அனுப்பி விட்டுரும். தனி ஒரு ஆளுக்கு நீங்க அனுப்பி ஹப்பை பயன்படுத்துனீங்கன்னா அந்த நெட்வொர்க்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவ்வளவு பேருக்கு அனுப்பும். So அதாலதான் நெட்வொர்க் ஹப் இஸ் a non intelligent device, switch is intelligent device. புத்திசாலித்தனமான டிவைஸ் வந்து சுவிட்ச் என்ன குறிப்பிட்ட ஆளுக்கு மட்டும் அனுப்ப இயலும். ஹப் வந்து தனி ஆளுக்கு அனுப்ப இயல, அந்த ஆறாவது அனுப்பி விட்டுரும் அவ்வளவு பேருக்கு. சரியா? அது அந்த எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு அது நல்லது. Yeah, that's called broadcasting சொல்லுவோம். எல்லாத்துக்கும் அனுப்புறது broadcasting. அது போய் வேணும் உங்களுக்கு, அது கீட்ட வேலை நான் சிம்பிளா பண்ணிக்கொள்ளுங்க. சுவிட்ச் ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் அனுப்புது, ஹப் வந்து எல்லாருக்கும் அனுப்பி விடுது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So next we will move on to WAN. WAN stands for wide area network. Okay, so wide area network means there are, this is a LAN network, this is a LAN, another LAN. If you are connecting both LANs, that's called WAN. For an example, sorry, yeah, there are a lot of LANs. You will connect the both LANs into one network, that's called WAN. Okay, here I have a branch 1. Okay, I have branch 1. I have a 3 PCs here. So I want to connect the 3 PCs to a network. So what's the process? So I want to buy a switch. So I want to buy the switch. So I want to connect the PCs into the switch. So one switch, 3 RJ45 cables. Then after both 3 PCs are connected. Okay. So another branch I have in somewhere. Okay. Branch 2. Here also I have 3 PCs. So again I want to connect these PCs. So I want to buy a switch and again I want to connect into the switch. So here PC4, PC5, PC6 are both connected. So this is also called network. This is a one LAN network, another LAN network. But three branches belongs to me, no? So I want to connect two branches. So here PC1 I can share the document PC into PC2, or else PC2 to PC3, PC3 to PC2, PC2 to PC1, or PC3 to PC1, whatever. Same thing here, but I can't directly send the data PC3 to PC4. Okay, but if you want to connect if you want to send the data, that's called WAN network. So that's why you want to put it you want to connect the switch into the router here, and here another router are connected. That's called WAN network. So உங்களோட பிரான்ச் எல்லாம் தான் நடக்கும் உங்க ஆபீஸ்ல. உங்களோட எல்எஸ் இந்த லேண்ட் நெட்வொர்க் வச்சுக்கொள்வாங்க. அத வைஃபைல பாருங்க, ரவுட்டர் ஒன்று இருக்கு கண்டிப்பா. ரவுட்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுவே உங்க ஆபீஸ்ல ஒரு லேண்ட் நெட்வொர்க் இருக்கு. உங்களோட அந்த வயர்லெஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அத எனேபிள் பண்ணி கொள்வாங்க. அதான் WAN நெட்வொர்க். இல்ல ரவுட்டரோட கனெக்ட் பண்ணலாம். அதான் நெட்வொர்க். அங்க இல்ல நெட்வொர்க் அட்வான்ஸ் கட்டாய படிப்பு தருவாங்க. அது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியும். அதாவது இந்த சுவிட்ச் வரைக்கும் வர வந்தீங்கன்னா லேண்ட் நெட்வொர்க், ரவுட்டரோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவரை நீங்க வெளில அனுப்ப போறீங்க அர்த்தம். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் டிவைஸ் வந்து ரவுட்டரோட கனெக்ட் ஆகிட்டா நீங்க உலகத்துல நடக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க டேட்டா ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவை நீங்க பார்க்கலாம். டேட்டா ஆன் பண்ணாட்டி நீங்க போனுக்குள்ள மட்டும் இருக்கலாம், ஆமா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நீங்க ரவுட்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவரை நீங்க கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்பிட்டீங்க. அது மாதிரி இந்த ரவுட்டர் இவர் போனுக்கு வந்துட்டு ரவுட்டர் கனெக்ட் ஆகி இவர் கனெக்ட் ஆகிறார். Yeah, all the branches, all the campuses belong to the WAN network. Okay. எங்கன்னு இல்ல, பட் ஸ்ரீலங்காக்குள்ள இருக்கு. certain limitations இருக்கிறாங்க. For an example, each of have a branch. Jaffna branch. Sorry, I don't know each of Jaffna branch. I think Split have a branch. Split Jaffna branch here and Malapi branch. A lot of branches there. Split also have a following the WAN network. wide area. Yeah.
they can full access. Okay, so another network is metropolitan area network. This is a simple one. So this is a no limitations. I mean, you can connect the PCs in the India or foreign abroad or something. WAN networks they have a certain limitations, but metropolitan area network do not have any limitations. லேண்ட் எடுத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ஏரியாவுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. லேண்டை விட பெருசா கனெக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா வேனுக்கு போவீங்க. வேனை விட தூரத்துல இருக்கிற கம்பெனிக்கு போறீங்கன்னா மேனுக்கு போவீங்க. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்றீங்க, பொருள் இருக்கிறவங்க கனெக்ட் ஆகுதுதானே, அது வந்து மெட்ரோபாலியன் ஏரியா நெட்வொர்க். உலக இவ்வளவு தூரம் வந்தாலும் இந்த மேன் நெட்வொர்க் போகும். வேன் வந்து குறிப்பிட்ட ஏரியாக்குள்ள இருக்கும். அதோட குறைஞ்ச ஏரியால லேண்ட் இருக்கும். கிளியர்? This is called network. So network types and devices. Devices are types. Okay, this is a just introduction. Okay. In the further sessions, in the network session, we will study about the fully deeply. Okay. In that session, how we will transfer from here to here. Okay. அந்த டைம்ல இருந்து இதுல இருந்து எப்படி இதுக்கு போகுதுன்னு படிப்போம். இதுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு படிப்போம். இதுல எவ்வளவு நடக்க சொல்லி தந்துட்டேன்னா, இப்போ இந்த அனுப்புறீங்க தானே, அது எப்படி இதுக்குள்ள போய் சேருது என்றாங்க படிப்போம். Okay. So it's a just introduction. எப்படி கனெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லி பிராக்டிகல். Yeah. Okay. ரோமிங் வந்து நீங்க இப்போ இங்க ஃபாரின் போறீங்க. ஓகே, உங்களோட சிம் வந்து அங்க ஆக்டிவ் பண்ற இங்க சிம் போன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவ்வளவு செஞ்சிடும், வேலை செய்யாது. பட் நீங்க VPN யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவ் பண்றது ஒரு பேர் ரோமிங் சொல்றது. VPN வந்து பேப்பர் நீங்க இன்டர்நெட் போக்குல ரோமிங் ஆன் பண்ணீங்கடா, ஐடிடி ன்னு சொல்லுவோம். ரோமிங் இன்னொரு பேர் ஆன் பண்ணீங்களா இருந்தா ஒரு சிம் போன்ல வச்சு ஆக்டிவ் பண்ணலாம். டேட்டா யூஸ் பண்ணலாம். உங்க எங்க போச்சு ரோமிங் இங்க போக்குல ரோமிங் ஆக்டிவ் பண்ணா சரி, ஐடிடி நீங்க உலகத்துல எங்க வேணாலும் சிம் வேலை செய்ய மாத்தலாம். सिम एक्टिव है ना उसी में क्या बोलो ஸோ மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன்டா, இப்போ நீங்க சிம் டைரக்ட் சிம் இருக்கு தானே, அந்த நம்பரை அங்கடி சிம்முக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தருவாங்க. ரோமிங் இதே இப்போ நீங்க கால் பண்ணா கால் வேலை செய்யும். நீங்க ஏர்போர்ட்ல இறங்கினோடனே சிம் வாங்கி கொள்ளலாம். So okay, so here network devices, router, the normal router and switch. I told you no switch. Then after modem, that's not it modem. In the practical session, I will explain. Okay. So another network device example network device is hub. Are you clear? Hub is a non-intelligent device. Switch is intelligent. Same thing. Hub and எல்லாருக்கும் switch ஒன்றாளுக்கு மட்டும். So LAN is clear. WAN and MAN. Network layout styles. இதை நோட் பண்ண சொன்னா practical சொல்றாங்க. There are 5 styles. Okay, bus technology, ring, star, mesh, tree. Just note it down. So in the network session, we will study about these topics. Okay. So network connection methods. This is a network. Okay. So if you have any doubts, you can ask me. So what is networking? Connecting multiple devices to share the file or exchange the data. There are network 3 types: LAN, MAN, WAN. Local area network is for the small distance. Wide area network is between town large distance. MAN area network across the largest geographical areas. That means Sri Lanka to India, like abroad, worldwide. Okay, that's called metropolitan area network. Metropolitan area network do not have any distance limitations. Okay, that's why we are, for example, we are calling from here to the abroad persons through the WhatsApp. We are connected, no? They are using the technology MAN, metropolitan area network. So next one, network devices.
sorry, devices into two categories. One is network device and another one is computing devices. Computing devices like our normal devices, computer, printer, scanner, that etc. Network devices is used to connect the computing devices like intermediators. What are the examples? Switch, hub, modem, router. So just this lecture, just note it down. What's the networking? What's the type? What's the network? What's the LAN, WAN, MAN? That's it enough. Okay. So during the network session, you all have a deeply explanation from here, from that. I think I will share the curriculum. Okay, but definitely we have a networking session. Okay, so that session I will explain all the topics with practicals. So I have a network switch at my home. Okay, I will bring it here and I will connect the all PCs. So in practically, I will prove it. Okay, so you don't need to worry because that's a cable, not networking device. Device mean switch, router, that connecting cables, RJ45, like your USB cable. Okay. So right. Okay. Let's move on to the presentation. Yeah. ஃபுல்லாவே ஒத்தாரு 2 பேரையும் ஒத்தாரு இப்ப இவன் அப்படி இல்லையா 2 பேரும் சேர்ந்து You both are come from. பி இது பாரு பி தான் ஃபர்ஸ்ட் இது So yeah, who will be first? இங்கிலீஷ் Okay. Yeah. அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா உண்மையான போட்டோ இவ்வளவு ஜூம் பண்ணா வந்து உடையுங்கல்ல, அல்லது ஏஐ ஏஐ வந்திருக்க சான்ஸ் இல்லை. உண்மையான போட்டோ தான், பட் அதை வந்து பண்ணிருப்பாங்க, மாடிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. போடி ஆஷ் ஸ்லைடு ஸோ நம்ம அது ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஓகே. பிடிஎஃப் பண்ணிருக்கீங்க போட்டு அப்ப டீடைல்ஸ் போடல 2 தான் போட்டு ஐயோ கூல் ஆகி You both are come from Nimeshi and Rimasa. Okay, you can start the presentation. எக்ஸைட்மென்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் எங்க நான் திரும்பினேன் ஒரு தமிழ் கவர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அவன் பார்த்துக்கணும் சிரிப்பு வந்து ఇంటికి నీకే మన సార్ భయం Just you want to proceed this arrow. Okay. Sorry. Okay. If you want, you can take it up. First, you want to introduce yourself. Okay. This is the first step. If you want to present somewhere, so you should come from and you want to introduce yourself. Okay, for the clients, the audience. Name. So why we come from here and my group member and what we want to present here. Come from. And the main thing is if you are doing the presentation, you want to calm down your body languages.
I mean, shy feeling omit பண்ணுங்க. இல்ல அது பிரச்சனை இல்ல. வந்த உடனே இல்ல நான் சொல்றேன் என்ன. சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கலாம். Okay. So you come through and you can introduce yourself to audience. அதுல இருந்தா உங்களோட பேர் என்ன சொல்லுங்க. நீங்க இந்த எவ்வளவு தேர்ந்ததுக்கு வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்க. என்ன இப்படி ஹைக்கு வந்திருக்கீங்க. உங்களோட குரூப் மெம்பர் சொல்லுங்க. சொல்லி வர ஓகே. குரூப் மெம்பர் சார். Yeah. நான் டச் பண்ணுறேன். Sisters, I'm here. Our senders. Yeah. And we want to present our presentation. This is my partner, Image. And which presentation? Introduction. Introduction to computer. Okay. Yeah, go. Huh? First time was okay. Generation 5 இது அது first one first generation 1940 to 1956 first Wait, generation and generation. That's a generation meaning in Tamil. தலைமுறை. Now ask you, what do you mean by generation? Generation mean there are 5 categories. Like generation mean there are 5 categories. First generation, second generation, third, fourth, fifth. Generation mean there are 5 categories. That's it. அதாவது 5 வகை இருக்கு. ஜெனரேஷன் சொல்றாங்க தானே. 5 ஜெனரேஷன் சொல்றாங்க. 5 வகை இருக்குன்னு சொல்றேன் நான். ஜெனரேஷன் 5 இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஜெனரேஷன் மீனிங் வந்து இப்ப 5 வகை 3 டைப் இருக்குன்னு பாக்கீங்க இல்லையா? 5 வகை இருக்கு கம்ப்யூட்டர்ல. டைப்ஸ்ல. ஜெனரேஷன் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் 1963. Third generation 1964 to 1971. Fourth generation 1971 to 1980. Fifth generation 1980 to present. Okay. First generation 1940 to 1956. Technology vacuum tubes. Language machine language. Binary code zeros to ones. Features very large and expensive. Proceed lot of heat. Slow in process. Machine language. language. மெஷின் லாங்குவேஜ்னா மெஷினுக்கு விளங்குற லாங்குவேஜ். இப்ப நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல விளங்குற மாதிரி மெஷினுக்கு விளங்குற லாங்குவேஜ் வந்து ஜீரோஸ்லயும் ஒன்ஸ்லயும் இல்ல. நான் சொல்றேன். நீங்க டவுட் நான் சொன்னவங்க இன்னும் விளங்குனானே ஜீரோஸும் ஒன்ஸுமா இருக்கு. ஓகே. ஓகே. செகண்ட் ஒன் ஓகே. Second generation. Okay. 1956 to 1960. Okay. Okay. Technology transistors replaced vacuum tubes. Language assembly language. Features faster, more reliable, consume less power, still expensive but better performance. Okay. Sir, So this is a second generation SAML PC. Okay. So these are the transistors. In first generation, they are used to vacuum tubes. There are millions of vacuum tubes they are used. That's why that first generation of computers produce a lot of heat. So here they are replaced the vacuum tubes into the transistors. So here little bit performance better than first generation, but still expensive, still large.
அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை விட இது செலவு வந்து கொஞ்சம் கூட தான், பட் ஹீட்டை வந்து குறைவா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. முதலாவதுல வந்து வேக்யூம் டியூப் யூஸ் பண்ணாங்க, இதுல வந்து டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணாங்க. ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம். So third generation. Technology integrated circuits, language, high-level language, features smaller and more powerful, easy to use monitor and keyboard for the first time. Okay. High level language means no. Yeah, high level means we are using the English words, the current trending languages. Okay, C, C++, Java. That's why I summarized these languages into the yesterday presentation. The languages, machine language, assembly language, high level language. Okay, okay. So first time the high level language used in third generation computers. Here the technology is IC, integrated circuits, and for this is a main most point. This is a main point. Used monitors, keyboards, monitors are used in a first time in this generation. அதாவது முதலையா மூன்றாவது ஜெனரேஷன்ல வந்து கீபோர்டையும் மானிட்டரையும் பாதிக்கிற அளவு வந்துச்சு. ஓகே தானே? ரைட். ஃபோர்த் ஜெனரேஷன். 71 to 2018, technology microprocessor, language high-level and user-friendly, features personal computers able, fast, small, cheap, and easy to use of graphical interfaces. Use of graphical interfaces began. That's me. இல்ல அதான் நான் படிப்பிக்காத புது விஷயம் ஒன்று போட்டிருக்கீங்க. வெரி குட். பட் அது மீனிங் என்ன இருக்குன்னா கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸஸ் பிகன் அப்படின்னு என்னண்டா வந்து அதாவது அனிமேட்டட். இப்போ நம்ம இங்க பாக்குறீங்க, இப்போ பிசி மானிட்டர் நல்லா போட்டிருக்கேன்னா சரி. அதாவது இப்ப அனிமேட்டடுக்கான படங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பிசில நீங்க பாக்குறீங்க மானிட்டர்ல இப்ப கலர்ஃபுல்லா வர்றது அதெல்லாம் முதன்முறையா வந்தது வந்து ஃபோர்த் ஜெனரேஷன். தேர்ட் ஜெனரேஷன்ல ஜஸ்ட் எழுத்துக்கள் மட்டும் தான் வந்து கொண்டு இருந்தது. ஃபோர்த்ல வந்து கொஞ்சம் அனிமேட்டடா வந்துச்சு. ஓகே ஓகே இரண்டு. So fourth generation like here. Okay. Fifth generation. Present. 1982 till now present. Artificial intelligence, advanced microprocessor, language, natural language, features, use of AI, machine learning, robotics, cloud computing, very fast and more powerful. Okay. Can you please explain small bit, little bit of this fifth generation? And the technology mean what's the technology? And AI means here there are small mistake. This is a fifth generation, okay, but technology is advanced microprocessor. Okay. So natural language mean same thing, high level. Okay, high level. So artificial intelligence. Okay, very fast and powerful. Fifth generation is like our PCs, our computers. Okay. Computer, there are 5 types. Okay. Input device, output device.
இன்புட் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வரல சரிதானே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே ஓகே Fast computers is faster than more powerful. It's used in very complex calculations. Like weather forecasting, space researchers, nuclear simulations, and big data analysis. Yeah, the supercomputers are world most powerful computers, okay, and fastest, okay. So the more supercomputers are used by the very largest companies like Google, Apple, okay. So used for the weather forecasting, space research, nuclear, especially for NASA, okay. So this is the small image of the superfast computers, okay. So this is a high level technologies. So here is a air cooling system here. A lot of technologies are implemented in here, okay. So super fast computers வந்து உலகத்துல very fast ஆன computers இருக்க போது அது வந்து பெரிய பெரிய நிறுவனங்களை யூஸ் பண்ணப்படுது. அதாவது ஸ்பேஸ்ல, அதாவது வந்து நாசால, நியூக்ளியர் ரிசர்ச், சயின்டிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட வேலையில வந்து பயன்படுத்துவாங்க. சரியானே இது வந்து மனித மூளையை விட ஃபாஸ்டா தொழிற்படக்கூடிய இது ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஓகே தானே. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நாம 1 டைப் பண்ணி 2 கம்ப்யூட்டர்ல எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதை விட ஃபாஸ்டாக கூட சொல்லும். ஸோ அந்த அளவு டேலண்ட் அதுக்கு இருக்கு, ஓகே. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். Yeah. So, Mainframe computers, very large and powerful, but slower than supercomputers, used by big organizations to process huge volumes of data. Examples like banking systems, airline bookings, and government data centers. Yeah, same thing. Here, this is like a super fast computers, but not super fast computers. It's a little bit smaller than super fast computers. Okay, it's also like same features and used in banking systems and airline bookings, government data centers. Okay, because there are a lot of clients are there, so they should cover all the clients to one control. That's why they are using the mainframe computers. Okay, I understand. Okay. So okay, next. Mini computers, medium-sized computers, smaller than mainframes and bigger than PCs, used by medium-sized business. Small computers uses several. Second one, department data processing. So same here, mini computers are smaller than mainframe. Okay, mainframe computers. This is our normal IT companies and startup companies are use these computers. Okay, and Personal computers, the most common type used by individuals. the personal computers are like our normal PCs, normal laptops used by us. Okay. Computers going inside other machines to control specific functions. Washing machines, car, and mobile. It's like a integrated circuits. In the remote, we have a green color button. No, that's also one of the embedded computer. That's already built in the inside. It's like a chip. Not the embedded computers not have a display, mouse, keyboard. This like only the chip. அதாவது அந்த chip மாதிரி வடிவத்துல இன்பில்ட் ஆகி உள்ள இருக்கும். அதை எம்பெடெட்ல சொல்லிக் கொள்வோம். ஓகே தானே. பட் நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா, நீங்க ஸ்லைடை போட்டு அப்படியே வாசிக்கிறீங்க. நான் பிரசன்டேஷன் எப்படி செய்வேன் என்ன செய்ய தெரியுமா? ஒரு கவனிங்களா, பிரசன்டேஷன்ஸ் வந்து நீங்க வியூ பண்றீங்களா இருந்தா அதுல இந்த டாபிக் இருக்குதானே, இந்த டாபிக்கை வாசிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல விளங்கப்படுத்தணும். இப்ப நீங்க இதுல என்ன போட்டிருக்கீங்க, இவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க, நீங்க சென்டென்ஸ் நீங்க வாசிக்க கூடாது. இதை நீங்க உங்களோட ஓன் வேர்ட்ல விளங்கப்படுத்தணும். விளங்கப்படுத்திட்டு இதை அப்படியே வாசிக்காம ஸ்கிப் பண்ணீங்கன்னா சரி. நீங்க வாய்ச்சி காட்டுறதா இருக்கணும். விளங்கிட்டாங்க.
So you want to explain with your own word, then after you skip the this slide. நீங்க விளங்கப்படுத்துறது அவங்களுக்கு காதுல விளங்கணும். ஏன்னா அவங்க ஆட்கள் வந்து தனித்தனி வாசித்திருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம். நீங்க சொல்றதுதான் கேட்பாங்க. அப்ப நீ சொல்ற விஷயம் வந்து இதுக்குள்ள உள்ளடக்கப்பட்டதா இருக்கும். நீங்க வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வர வர டைம் நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா ஸ்லைடை மேக் பண்ணுங்க. இது ஏன் ஸ்லைட் மேக் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆட்கள் திருப்பி மார்க்ஸ் போறது தான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. நீங்க விளங்கப்படுத்துறது வந்து அவங்க நாலேஜ் எடுக்கிறது நீங்க சொல்ற சரியா பிள்ளையானது உங்க சொல்ற வேர்ட்ல இருக்கு. ஸோ உங்களோட ஓன் வேர்ட்ல சொன்னீங்கன்னா சரி அது சரியா பிள்ளையா அப்படி யோசிக்க. There is a set of program. The program is a set of. So what's program? Hello, example. Programs in the instructions there, இதுதான் programs சொல்லி அப்ப நாங்களும் கம்ப்யூட்டர் பேசுற அந்த இதுதான் சாஃப்ட்வேர். Otherwise. அதாவது ஓகே அதாவது சாஃப்ட்வேர் ஓகே நான் சொல்ற அப்படியே சொல்லுங்க ஓகே சாஃப்ட்வேர் அப்படி என்ன விஷயம்டா வந்து இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்க ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்றீங்க அதோட சாஃப்ட்வேர் அது என்னது டவுன்லோட் பண்றீங்க உங்களோட ஒரு தேவையை பூர்த்தி இதை டவுன்லோட் பண்றீங்க சரியானு இப்ப எல்லாமே நீங்க இப்ப ஒரு கோல் பட்டன் அமர்த்துறீங்க இல்லையா அமர்த்தினோடனே ஓப்பன் ஆகுது கோலை கொடுத்தோடனே கோல் போகுது அதோட சாஃப்ட்வேர் அதுல நீங்க கோல் அமர்த்தினோடனே கோல் போகணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க கட் பண்ண இந்த ரெட் கலர்ல இன்டர்னல் ப்ரெஸ் பண்ணா கட் பண்ணணும்னு கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் சேர்த்துதான் அந்த ஒரு ஃபுல்லாவே சாஃப்ட்வேர் தாராங்க உங்களுக்கு இல்லைங்களா இப்ப நீங்க என்னென்ன ஆப் நீங்க பாக்குறீங்களோ எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் தான் அடுத்தது நீங்க பிடிஎஃப் வந்துருக்கீங்க பிடிஎஃப்ல வியூ ஆகுது எனக்கு பிடிஎஃப் தான் நீங்களும் அவங்க ஓகே உங்களோட 2 பேரும் பிடிஎஃப் வந்திருக்கு இல்ல நான் போட்டேன்னா பிசி எப்படி திருப்பி எப்படி விளம்பரத்துனா சரி ஓகே உங்களோட காட்டாது இல்ல என்னடா இதுல இந்த கேபிள்ல சின்ன பிரச்சனை ஒன்று இருக்கு என்ன பிசி ஃபுல்லா வருது இல்ல என்ன பிரசன்டேஷன் பண்ணால இதாக்கி ஒன்று இருக்கு ஓகே ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஓகே And Excel. Can you please tell me the application details a bit deeply? எனக்கு சொல்லுங்களா ஸோ நீங்க பாட்டு தான் பண்ணிருக்கீங்க அதோட சாஃப்ட்வேர் நீங்க ஆப்னு சொல்றீங்க தானே மறைமுக சாஃப்ட்வேர் தானே சொல்லிட்டானே ஓகே ஸோ தட்ஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் I think these notes are in my slides, no? Okay, no, it's okay. But systems of softwares are inbuilt, okay? So for an example, if you are buying a new mobile phone,
Yeah, pre-installed. That's ABSA calling system software like and operating system is another example. ஒரு ஹோம் வேர்ட்ல சின்ன குட்டியா போட்டீங்க சரியானே இதுல என்ன விளங்குது கேட்ட போட்டீங்கன்னா சரி விளங்கிட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஓகே ஓகே translators firmware okay. என்ன சொன்னீங்க சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அது ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓய் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் அதான் இப்ப உங்களை நீங்க பாக்குற ஸ்கிரீன் இருக்குதானே அதுக்கு நான் தொடர்பு ஏற்படுத்துறோம் அப்படிங்குது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணாம தானா இருந்து வர்றது ஸோ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்போ கிளியர் யோசிக்காங்க சரிங்க என்னோட சொல்றீங்க லேப்டாப் மாத்த வரைக்கும் இல்ல மேல் எல்லாம் நல்லா கொண்டு வைத்து இது எங்க வராட்டி வர வைக்கிற சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வந்து okay, everything is operating system. இதுதான் ஹார்ட்வேர் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுது அப்ளிகேஷன்ஸ் கனெக்ட் பண்றது தான் சாரி வாய்ஸ் ஆபரேஷன் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் இதுக்கு ஹார்ட்வேரும் அப்ளிகேஷனையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு பேர் தானே சார் ஓஎஸ் இல்லையா ஓகே என்னோட இப்ப நீ பேசும்போது டைப் பண்ணி வெயிட் okay the types of system software so one is operating system second one is utility program third one is device drivers language translators firmware so what do you mean by utility programs ஹைல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க உங்க வைரஸ் நீங்க அழிக்கிறது மூலமா if you are removing the virus from your PC if you are removing the unwanted files from your PC get more storage from the PC so that kind of things that you will boost your performance so and first examples for the utility programs is first one is antivirus removing the virus that's why you can boost your performance so second one is another example for utility drivers disk cleaner the third one is WinRAR zone fix so what do you mean by WinRAR that WinRAR yeah that reduce the application storage okay so the WinRAR software help to add the more storage from your device okay so these are the main things so third one is device drivers so what do you mean by device driver okay இல்ல சரி ஸோ வடிவ டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா நாங்கள் சொல்றேன் பாருங்க சரியானே நான் சொல்லுங்க சரியானே இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு நீங்க ஒரு பிரிண்டரை ஒன்று கனெக்ட் பண்ண போறீங்க சரியானே ஆனா
இப்ப நமக்கு தெரியும் அது பிரிண்டர் நமக்கு தெரியும் லேப்டாப் தெரியும். அப்ப அதே இது வந்து இப்ப நம்ம இந்த ஐடி விஷயம் படிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம அது படிச்சு தந்தபடியா நமக்கு தெரியுது. ஸ்டார்ட்ல நமக்கு தெரியுமா? இல்லதானே, இது ஐடின்னு தெரியாது நமக்கு. அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு இது வந்து லேப்டாப் இது பிரிண்டர்னு தெரியாது. தெரியப்படுத்தணும். தெரியப்படுத்துற ஆள்ற பேர் தான் டிவைஸ் டிரைவர். இப்ப அவங்க என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ன்றதை அறிமுகப்படுத்துவாங்க கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து. நான் தான் ஸ்கேனர், நான் தான் இது பிரிண்டர், நான் தான் போட்டோகாபி மிஷின் என்று அவங்க அறிமுகப்படுத்துவாங்க. அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்பில்டான ஹார்ட்வேர் வச்சிருக்காங்க. நீங்க அதை கனெக்ட் பண்ண உடனே தானாவே பீஸ்ல வந்து டவுன்லோட் ஆகின்னு சொல்லாங்க. அப்புறம் தெரியும் இவர் தான் நமக்குரிய. அப்ப இவங்க வந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்துறாங்க இல்லையா, அவங்க தான் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ். கிளியரா? இதை தெரியலன்னு யோசிக்காதீங்க. நான் திரும்பி சொல்றேன், திரும்பி நீங்க ஞாபகம் வரணும் மேடம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். But still input devices are missing and it's like word file இருக்கா? நான் எப்படி மேக் பண்ண சொல்லி தரேன் பர்டிகுலர். So okay, doubt இருக்கா? So fourth one is language translators. Okay. சொல்லுங்க. Okay. அதாவது இப்போத ஜெனரேஷன்ல வந்து பிசிஸ் எல்லாமே இயங்குறது வந்து ஜீரோஸ்லயும் ஒன்ஸ்லயும் மெஷின் லாங்குவேஜ் தான் விளங்கும். நீங்க என்ன ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணாலும் அதை வந்து ஜீரோஸ்ல ஒன்ஸ்க்கு மாத்தி கொடுக்குற அதாவது லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட். அது அசம்பிளி லாங்குவேஜை வந்து இதுக்கு மாத்தும், மிஷினுக்கு மாத்தும், ஹை லெவலையும் மிஷினுக்கு மாத்தும். So fifth one is firmware. What do you mean by firmware? பெர்மனன்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ரைட். இப்ப ரேம் இவர் ரேம் செய்வர் ரேம்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ரேம் என்ன செய்வாங்க, நீ ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணக்குள்ள ஸ்டோரேஜ் அனு சொல்லி போட்டு ஒரு அழிச்சு விட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ளேயே. நம்ம அழிக்கவும் மேலாது, ரீப்ளேஸ் பண்ணவும் மேலாது, எடிட் பண்ணவும் மேலாது. புரியுதானே? அதான் ரேம் இதுல பயன்பாடு என்று சொல்றோம் இல்லையா, பயன்பாடு சாஃப்ட்வேர் அந்த ஏதாவது உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருக்க பேர் வந்து ஃபர்ம்வேர்னு சொல்லுவோம். ஒரு டிவைஸ் இப்ப டிவிக்கு உள்ள வச்சிருப்பாங்க. இப்படி நீ வந்து வர்றத காட்டணும், இதான் வர்ற வேலை உள்ள வச்சிருப்பாங்க. ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, இதை செய்யணும். ஃபர்ம்வேர், ஃபர்ம்வேர் ஒவ்வொரு டிவைஸுக்கும் நீ இதை செய்யணும்னு சொல்றது ஃபர்ம்வேர். ஓகே. ஸோ பெர்மனன்ட் சாஃப்ட்வேர், ப்ரோக்ராம்ன்றது ஹார்ட்வேர். ஓகே. தென் நெட்வொர்க்கிங். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே. ரெண்டு டிவைஸ் தான் பண்ணலாமா? Switch. हाँ बुझ गया. Switch. அவன் பாப்பா குழந்தா நாளைக்கு சுவிட்ச் சொன்னேன். ஓகே. நெட்வொர்க் டைப்ஸ். சொல்லு. லேன், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், மேன் மெட்ரோபாலியன் வேன், வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். நான் ரெண்டு ஸ்லைட்ஸ் குரூப்ல ஓப்பன் பண்ண இருக்கா?
lecture 1 na? Lecture. Network. Networking என்னது இருக்குல்ல அண்டது அல்ல அதுல வந்து LAN யூஸ் டு connect the device in the shortest distance. Okay, அதுல wide area network இருக்குதானே WAN. நான் மாறி யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களா என்னன்னா இப்ப நான் வந்து மெட்ரோபால் ஏரியா என்பது இருக்குதானே அதான் வந்து லேனோட பெரிய இல்ல இல்ல குளோபலி கனெக்ட் பண்ணிட்டால வந்து பேன் சரியா பேன் நான் அது ஏதோ ஒரு நேரத்துல நான் வாட்சி போயிருக்கேன் எனக்கு இப்ப படத்தை பார்த்தா விட நீ சைக்கானது எனக்கு சோ லேண்ட் நெட் நான் அந்த குரூப்ல போட்டிருக்கேன் இல்லையா நான் அழிச்சு விடுறேன் சரியானே நான் இன்னொரு நான் எடிட் பண்ணி போட்டு விடுறேன் ஸோ அகெயின் நான் சொல்றேன் லேண்ட் நெட்வொர்க் இருக்குதானே ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற லேண்ட் நெட்வொர்க் சரியானே அதை விட மெட்ரோபால் ஏரியா நெட்வொர்க் வந்து லேண்டோட கொஞ்சம் பெருசு இந்த பிரான்ச் எல்லாம் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் அது வைட் ஏரியா வந்து உலகத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் வந்து வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் வேண்டாம் வாட்ஸ்அப் டில்ஃபம் மீதா வந்திருக்காங்க அழைச்சி விடுறீங்களா குரூப்ல இருந்து எல்லாரும் லெக்சர் 2 இருக்குல்ல நான் சரி லெக்சர் 2 இருக்கு தானே அழைச்சி விடுங்களா படிக்காதீங்க மாறி இருக்கு இல்ல நீங்க போய் அழைச்சி விடுங்க போய்க்காம இருக்கு அதுல லேண்ட் வந்து லேண்ட் வந்து வைடரி நெட்வொர்க் வந்து நீங்க சரியா தான் போட்டிருக்கீங்க ரைட்டா வைட் ஏரியா பாருங்க உலகம் எழுதியில பாருங்க மெட்ரோபாலியன் ஏரியா வந்து அந்த ஒரு பிரான்ச்சுக்கு வர நிறைய லேண்ட் வந்து இருக்கு லேண்டுக்கும் இருக்கு மேலுக்கும் இருக்கு வைடுக்கு இருக்கு ஓகே இது ஒரு திரும்ப நான் போட்டு அனுப்புறேன் சரி நீ சார் செய்யறதெல்லாம் மாறி வந்து ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே Okay, we are here devices. We are dividing into two. First one is networking devices, and other computer devices. Computer devices are like our normal devices, like computers, PCs, laptops, scanners, printers. Network devices are used to connect the computer devices, like intermediates. No, networking devices mean switch, router, yeah. LAN, MAN, network types. So, yeah. So, okay, fine. It's a good presentation, but the regular way is you should come from. Okay, come from first. You want to introduce yourself. Then after, present your slides, but you never read the content on that your slide. Okay, you want to tell first you want to tell on words. So the first demo, no, that's no issues. So second also like demo. I'll say that. அதாவது பிரசன்டேஷன் என்று சொல்றது வந்து விளங்கி தானே இப்படி தானே ஓகே தானே ஓகே ஃபைன்
Mohammed Rimas. Okay, no issues. So you can see here, no? You can. Yeah. Okay. First, you will come from. First, jangan ini udah lawan dia udah nggak ada. Nak aja naik ke respon sekarang. Okay, you will come from first. Mulai dari soal ini. Ini dia, kamu lihat. Okay, kau yang sadar belum terus dulu. percentage Okay, IT lagi. introduction plus Fine. And your group member. Jadi kamu kan lah beda. Okay. second part Look at audience. Okay. Okay. generation of computers Iya. generation of computers Ini apa kalau tadi? Ayo, ada nih. Please ya. Oke ya. generation Oke. first generation second generation third generation fourth generation Oke. ya ini apa sih ada dari first generation 1940 1956 technology vacuum tubes language machine language vital code zeros to oneness Zero അല്ല അത് zero Alex ഇല്ലേ zero distance ഉള്ളത് Alex zero one சேர்ந்து இருக்கு zero and one. tech features very large and expensive produce lot of heat storing process. Okay. So this is the first generation 1942 1956 duration. They are used vacuum tubes as a technology. Then feature machine language they are used. Machine language means zeros and ones are there. Okay, like 0 1 0 1 1 1 0. And features is a very large and very expensive. Produce a lot of heat and slow in process. So second generation. 1963 technology transistors Okay, replace vacuum tubes. that's me. அப்படின்னா அண்டா ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல வேக்யூம் டியூப் யூஸ் பண்ணாங்க. இதுல வந்து வேக்யூம் டியூப் விட்டு போட்டு டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணாங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே. Language is assembly language. ஓகே. அசெம்பிளி லாங்குவேஜ் என்றால் என்ன விளங்குறீங்க? அதுல வந்து ஜீரோஸும் இருக்கு, ஒன்னும் இருக்கு, இங்கிலீஷ் வேர்ட் இருக்கு. Small, faster and more reliable. ஓகே. நீ என்ன செய்வீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் நீங்க எல்லாரும் வாசிக்கிறீங்க. நீங்க ஜென்ரலா சொல்ல பாருங்க அப்படின்னா பர்சனல் ஒப்படக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, ஹீட் வந்து குறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு, அவரு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருந்துச்சு, பட் விலை கூட இருக்கு. ஜென்ரலா சொல்றேன் சார், அப்படி பாத்தீங்கன்னா சரியா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே. ஸோ Function just power. Your siblings and the
third generation, This is a nice third highlighted. generation, 1964 to 1971. Technology, Integrated circuits. Nice. I see. Okay. Language is the high level language. Okay. Features in the small and More powerful. more powerful. Easy to use. Western Keyboard and monitors. 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 The reason first time keyboard and monitors in used in 15. That's why we are easy to use. Keyboard and monitor mandavadi adana part easy aanadu. Ida easy aanadu. Ille. Okay. So this is third generation. Like next fourth generation. Nice idea. They highlight the important thing. Fourth generation on the third generation. Okay. Technology is microprocess, all components on a single chip. Okay. Technology means microprocessor. Chip. Okay. சொன்னதானே microprocessor என்ன chip குட்டியா இருக்கு அதான் microprocessor. Okay. Language is high level and user friendly. Okay. High level means full English சொல்றதால. Features the personal computers. Verborn. I think you missed that point, no? Personal computers are born in fourth generation computers. Fast So, note it, okay? The third generation keyboard and monitors are used in first time, and personal computers are born in first time in fourth generation. Like the things are. fast chip and graphical interface. UI begin. Yeah, nice. The fourth generation, okay. Next. 2%. Okay. Technology, artificial intelligence. By advanced microprocessor. Fourth generation also microprocessor. Fifth generation little bit advanced. Next version of microprocessor. That's called fifth generation. Okay. Natural language means same thing, high level languages. Fully of English word. Like our standard languages. Okay. Use of AI, machine learning, robotic, cloud. Okay. Very fast and powerful. Can think and learn from experience. That's called AI. Okay. So AI developed in fifth generation. Simple. So technology used advanced microprocessor. Okay. 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 Nice. Types of computers, Okay. precision power, supercomputers, mainframe computers, mini computers, personal computers, Okay. supercomputers. Okay. The first increase ரேஸ் விட வந்து உலகத்திலேயே பவரானதும் ஃபாஸ்ட் ஆனதுமான ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். மனித மூளைக்கு அப்பால தொழில்படுது அந்த அளவு ஃபாஸ்டா இருக்கு. எங்க பயன்படுத்துறோம்? சயின்டிஸ்ட், வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், நியூக்ளியர் ரிசர்ச். mainframe computers. ஓகே. First supercomputer series. ஓகே. இது பெர்ஃபார்மன்ஸை விட சீரிசெண்டா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும், சைஸை விட கொஞ்சம் குறை, எல்லாத்தையும் விட கொஞ்சம் குட்டியா இருக்கு. அதாவது குட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சொல்லிக் கொள்ளலாம். அப்படின்னா நீங்க சொல்ல போன குட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் அப்படியே வருதா, பட் அவனோட குட்டியா இருக்கு. ரைட். Banking system, airlines, government, data centers. Okay. Then mini computers. Okay. அதாவது இது வந்து மெயின் ஃப்ரேமை விட குட்டியா இருக்கு, பெருசா இருக்கு. ஸ்மால். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பயத்துல இருந்த, நீங்க டென்ஷன் தாங்க. ஓகே. ஓகே. personal computers. Then home and school, office work, gaming, digital coding, etc. ஓகே. Embedded computers. Embedded computer. Okay. GPUs. Chip. Watching machines. Yeah, that inbuilt chip. இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து இங்க வந்து சிப் மூலமா இன்பில்ட் ஆயிருக்கு.
அதாவது கம்ப்யூட்டர்னா என்ன மவுஸ் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் சாரி மானிட்டர் லைன் இருக்கும் பட் இங்க வந்து ஒரு சிப் மூலமா இருக்கு இன்பில்டாவே வச்சிருப்பாங்க அது வந்து எம்பெடட் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு வகை அவர் மாதிரி கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க Class, mobile phone, Okay. smart TVs. ஓகே There are four types. Okay. Input device, output device, storage device, and other device. ஓகே And printer. Then have project device. ஓகே 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 இல்ல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இல்ல ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்கு Mouse scanner. Storage device. Input device allows the user to feed the data into the computer. Okay. Yeah, we are feeding the data from outside, like keyboard, mouse, scanner, like that. Okay. Then other one is output device. Output device show the information through monitor, projectors, speakers. Okay. Speakers output the sound, and monitor outputs the display, images, information like etc. That's called output device. Okay. Storage. That is storing things in the data in the computer. Okay. STD, DVD. HDD means hard disk. Okay. Hard disk. Short form of hard disk is HDD. HDD. Okay. HDD means hard disk. Yeah. Okay. Other devices are there, processor. Other devices means rest of the things that are in hard computer. அதாவது கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இருக்கிற வகையில நாலு பிரிக்கிறோம் ஹார்ட்வேரை வந்து இன்புட் டிவைஸா பிரிக்கிறோம் அவுட்புட் டிவைஸா பிரிக்கிறோம் ஸ்டோரேஜா பிரிக்கிறோம் மிச்சத்தை அதர் டிவைஸா பிரிக்கிறோம் இந்த அதர் டிவைஸ்ல வந்து கொஞ்சம் பார்ட் மிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதான் இவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ ப்ரோசஸர் மதர் போர்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் மீன்ஸ் சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளை யூபிஎஸ் யூனிவர்சல் பவர் சப்ளை ஓகே Processor. Okay. That is the computer. We can say that is a brain of computer. Okay. It's a yeah, that's a switch mode power supply. Supply. Sir, அடுத்தது sir. இல்லைன்றீங்களா எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னா வந்து சிபியூ இருக்குதானே சிபியூ அந்த மேல் போன்ல புக் மாதிரி தெரியும் பவர் சப்ளை அதான் எஸ்எம்பிஎஸ் சுவிட்ச் போர்ட் பவர் சப்ளை அதாவது வீட்டுல வர கரண்ட வந்து பிசி கிட்ட கரண்ட மாத்தி உள்ள கொடுப்பேன் அதான் பவர் சப்ளை சுவிட்ச் போர்ட் அதாவது மதர் போர்டு கரண்ட் கொடுக்குறானா ஒரு இல்லை சுவிட்ச் போர்ட் பவர் சப்ளை இப்ப சிபியூல இருக்க வயரை கொண்டு அடிக்கிறீங்க அது யாருக்கு கரண்ட் கொடுக்குறீங்க இந்த பாக்ஸ் தான் கொடுக்குறீங்க எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு அது கரண்ட வாங்கி தேவையான அளவுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் வந்தாலும் தேவையான அளவுக்கு கரண்ட் மட்டும் உள்ள அளவுக்கு போய் வருமா இருந்தால் பாக்ஸ் பத்தி போயிடும் ரன்னிங் வேற யாரையும் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் வெடிக்கும் போது சவுண்ட் வெடிக்கும் வெடிச்சு போக வரும் பின்னால so that's called SMPS. Okay, so central processing unit is a processor. It's a main processor. It's like our brain. Okay, like our brain. And motherboard, it's a board and RAM. What do you mean by that? Yeah, it's a main memory, but it's a like temporary memory. Okay. Have you all have any idea about RAM? Sure. The one is ROM. Okay. That is the permanent memory. We can change. Yeah, we can edit, replace, edit. Yeah, we can delete, we can't delete. So this is already inbuilt. Yeah. நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் புரிஞ்சுக்கிறீங்க அது வாழ்க்கை இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களா சார் போட்டது நல்லா Okay.
And today I am to tell about introduction to the computer. My member is Shahla. Computer is an electronic device. So there are 5 generations So, of computer. So that's the reason for your come from. Present the presentation. So we topic. Introduction to the computer. Huh? That's the last one. Okay. Good afternoon, everyone. So I'm here to present a presentation regarding introduction to computer. So, other vendors are married in preference. This is my member Shanta. So we both are going to present. It's sorry, yeah. Madam, sir. Say. I should be introducing the first slide regarding generation. So, so there are 5 generations of the computer. So first generation, they use the technology as a vacuum tubes, and the language is machine language. Here now board class here. Anybody else? 1994. 1942. 56. Generation 1940 to 1956. So they use technology as vacuum tubes and language is machine language, which is zeros and ones. So the feature is very large and expensive. Second generation, they use technology as transistors, replaced vacuum tubes, and the language is assembly language. Feature is smaller and faster comparing to the previous one. Third language, third generation, they use integrated circuits, which IC. Language is high level and user friendly. No, high level language. So in third generation, monitors and keyboards were born, used for the first time. Fourth generation, microprocessors is technology, high level and user friendly. So in fourth generation, only the personal computers, PCs were born. Use of graphical interfaces began. Fifth generation, AI, artificial intelligence, which is natural language and can think and learn from experience. Slide sir. Types of computer. Computer. Okay. So the next slide is about types of computer. The first type is supercomputer. அப்படின்னா the first type வந்து supercomputer. சரியா? அப்ப supercomputer என்ன the fastest and most powerful computer. அப்படின்னா வந்து அது ஃபாஸ்டாவும் இருக்கும் நல்ல பவர்ஃபுல்லாவும் இருக்கு. சரியா? அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி கேள்விப்பட்டா சார் எனக்கு மட்டும் சிரிப்பு காட்டுறாங்க சார். சரியா? எங்க யூஸ் பண்ணணும்னா பெரிய பெரிய இடம்ல அப்படின்னா வெதர் ஃபோக்கஸ் உங்க வீட்ல அப்படியே சொல்லுங்க நீங்க சரியா சரி அந்த மாதிரி வந்து செகண்ட் வந்து மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் ஸோ மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் மீன்ஸ் அ லார்ஜ் பவர்ஃபுல் மெஷின் யூஸ்ட் பை பிக் ஆர்கனைசேஷன் அதுமே வந்து இதை மாதிரி தான் நான் லைக் கம்பேரிங் டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அது அதை விட கொஞ்சம் குறைவான சரியா குறைவானது வளர்ந்துட்டு தானே கேட்காம இதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணிருந்தேன்டா இப்போ ஏர்லைன் வரல புக்கிங் பண்றதுக்கு அந்த இது வரைக்கும் மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கேன் தேர்ட் வந்து மினி கம்ப்யூட்டர் a mid-size computer supporting multiple users for specific task is in smaller organization அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்றேன் ஒரு இது வந்து மிச்சமே சின்னது சொல்லி ஸ்மால் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி கூட யூஸ் சொல்லி கொடுத்து அது வந்து எங்க யூஸ் ஆக வேண்டாம் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ரஸிங் வேற பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வரல சரி கேம்பஸஸ் வரல அந்த மாதிரி இடத்துல மினி ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல சாரி இல்ல மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ஸோ பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இஸ் லைக் அ சிங்கிள் யூஸ் அப்படின்னா என்னோட பர்சனல் யூஸ்க்கு நாங்க என்ன மாதிரி ஒரு அசைன்மெண்ட் செய்யறதுக்கோ ஒரு இதுக்கோ நாங்க யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் சரியா விளங்கிஷா இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சார் சொல்லி தந்தாரு கிளாஸ் இல்லையா Embedded computer. Embedded computer வந்து சொல்ல மறந்துட்டு கொஞ்சம் embedded computer வந்து
அதை நான் டைப் பண்ணல சார் மறந்து சரி கம்ப்யூட்டர் மொபைல் போன்ஸ் அதுல அதாவது ஓவன்ஸ் அப்படி ஒவ்வொரு பேர் சரியா So next. Input device allows the user to feed the data into the computer. Example keyboard, pen tane. Mouse. Okay. It's okay. The film was output device means like now வெளியே இருந்து எங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் மானிட்டர் ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் வந்து நாம இல்ல அவுட்புட் டிவைஸ் ஒண்ணுமே செய்யலாம் சொல்லுங்க ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் which store data or information gathering from us நான் வந்து எங்களோட டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய பிளேஸ் தான் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் பென் டிரைவ் டிவிடி ஹெச்டிடி எல்லாம் ஹெச்டிடி என்னது ஹார்ட் டிஸ்க் CPU என்ன வந்து சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் அப்ப இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரோட வந்து கம்ப்யூட்டரோட வந்து ஒரு மெயின் டிவைஸ் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரெயின் மாதிரி எனக்கு கூட சொல்லலாம் சரியா சார் பிரெயின் தான் ஓகே பிரெயின் தான் சரி ரிமோட் RAM and ROM. RAM and வந்து random access memory. அது RAM தான் main memory of the computer. ஆனா அது டேட்டாஸ்லாம் டெம்பரரியா ஸ்டோர் பண்ணும். ROM வந்து read only memory. அது வந்து எங்களுக்கு வந்து inbuilt memory. erase பண்ணியுமே எல்லாம் டேட்டா அதுல பெர்மனன்டாவே ஸ்டோர் ஆகிறது ROM read only memory. RAM போன்ல மீது RAM தான் மெயின் போன்ல ரெண்டு மீது எல்லாம் மீது ஆயிட்டான ஒரு மெமரி சிப் அத இதுதான் RAM இது ROM நல்ல பாருங்க பச்சை கலர் போட்டு RAM சாஃப்ட்வேர் இது இல்ல நான் இதுதான் சொல்றேன் சார் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் லைக் சாஃப்ட்வேர் மீன்ஸ் இட்ஸ் லைக் என்ன இவ கூகுள்ல போட்டு வச்சிக்கலாம் ஓகே what is software okay what is software and வந்து லைக் இதுதான் வந்து அந்த ஒரு how to say wait I'll read in English like sir நான் சொல்றேன் இதுமே கம்ப்யூட்டரோட ஒரு பிரெயின் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட சரிதானே கிட்டத்தட்ட ஏண்டா வந்து sorry it's like a set of instruction given to Set of program instruction சரிதானே சொல்லுங்க வந்து like it is given like systems of software is like a set of instruction set of programs two types of software இருக்குது okay yeah okay two types of software இருக்குது ஒன்று வந்து system software இன்னொன்று வந்து application software system software means இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இட்ஸ் லைக் யூஸ் டு மேனேஜ் த ஹார்ட்வேர் அப்படின்னா வந்து டவுன்லோட் பண்ணீங்களா இல்ல சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஹார்ட்வேராவே அப்ளிகேஷனே வந்து அப்ளிகேஷன் ரெண்டையுமே கனெக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்றது வந்து சாஃப்ட்வேர் சாரி சும்மா போய்க்கிறேன் அதெல்லாம் இன்பில்டாவே இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து விண்டோஸ் ஓஎஸ் அதுக்கு போற வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் iOS சரியா அது போற அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா வந்து இது வந்து அந்த லைக் டெவலப்மெண்ட் இல்ல sorry develop for a specific task like WhatsApp
WhatsApp, example, Instagram, TikTok, இல்ல PowerPoint, sorry. இதுவே போதும். Sorry. App Store or Play Store. So we are downloading for the specific task. For example, என்ன apps நீ download பண்றீங்களோ எல்லாமே வந்து application software சார். So types of system software, there are 5 types: operating system, utility programs, device drivers, language translators, and firmware. Operating system means it's used to manage the software and hardware from the computer. Utility programs, data, the antivirus example, like that. Yeah. Used It to used to boost your boost the device performance, like removing the virus, removing unwanted files, get more storages, that kind of things. Okay. No, language translator. Device virus. Yeah. Device drivers. இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு ஒரு கனெக்ட் ஆகும். Examples: antivirus softwares, WinRAR, ZernZip, disk cleanup, WinRAR, WinRAR, disk cleanup, antivirus softwares. Okay, right. So device drivers. ரெண்டு operating system hardwareக்கும் வந்து இல்ல சொல்லுங்க, சொல்லி முடிங்க நான் சொல்றேன் பிள்ளையாலே. இல்ல இப்ப வந்து இப்ப நீங்க ஒரு ரெண்டு போன் ஹார்ட்வேருக்கும் ஒரு வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் மாதிரி இதுதான் இதுன்னு சொல்ல அது அவரு தெரியும் கம்ப்யூட்டர் தெரியும் போனத்தை கனெக்ட் பண்றேன் அது அந்த கேபிள் அந்த ஹார்ட்வேர்ஸ்க்குள்ள அது டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் என்னன்னு கேட்க மாட்டாங்க, அது மீனிங் தான் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ். லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் என்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரியா, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும் தெரியும். அப்படியே டிரைவர் லைக் மவுஸோ ஸ்கேனரோ என்ன ஃபர்ம்வேர்னா ஒரு கஷ்டப்பட்டு Okay, firmware means permanently programmed into the hardware. Not only ROM. Example ROM. Yeah, RAM. அதாவது பெர்மனண்டான சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஹார்ட்வேர்ஸுக்கு. நீ எப்படித்தான் இந்த வேலையை செய்யணும் சொல்றாங்க, அதுதான் வந்து ஃபர்ம்வேர். அது அப்படி அதால அழிக்கவும் மேலாது, அதை உருவாக்க மேலாது, அது உருவாக்கப்படுற கம்பெனியாலேயே இன்பில்ட்டாவே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நெட்வொர்க்கிங். வாட் இஸ் நெட்வொர்க்கிங்? ஸோ நெட்வொர்க்கிங் என்ற வந்து சிம்பிளி ஒரு கம்ப்யூட்டரையும் ஒரு போனையுமோ இன்னொரு கம்ப்யூட்டருமோ கனெக்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் டேட்டா. ஏன் கனெக்ட் பண்றோம்? டு ஷேர் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரிசோர்சஸ் ஷேர் பண்றதுக்கு தான் நான் கனெக்ட் மல்டிபிள் டிவைஸ் ஷேர் தி ஃபைல்ஸ். அத நான் கொஞ்சம் இதாச்சு பண்ணி Two types of network connecting method, wired and wireless. இத இப்படி தான் wired கனெக்ட் பண்ணி இப்படி தான் wireless கனெக்ட் பண்ணி. இதெல்லாம் அட்வான்ஸான படம் எடுத்து போட்டுருக்கீங்கனே. இந்த wired இது வந்து சார் காட்டினாரே. இதெல்லாம் நான் படிப்பிச்சு தருவேன் நான் உங்களுக்கு. நான் கொஞ்சம் சார் முதல்ல So இது இவ்வளவுதான் என் பிரசன்டேஷன். அவ்வளவுதானா? ஓகே ஓகே. Types are clear man. But they did like presentation. Look amazing, yeah. The games எல்லாம்
Okay, first you want to start from yourself. Okay, then I'll go. Then I'll go. Okay. Okay. Yeah, this is the main most important point. You all are missing this point. But you mentioned the first. So now what electronic device? You did, So now what is but you didn't say no. No, I told it. You told it. Electronic computer is an electric device. I know. Okay. But you both are missing. Okay, right, then go ahead. A computer is an electronic device, like our TV, okay? Like just electronic device, like our TV, okay? Then, okay. Mm. First generation வந்து 1944, 1956. Second generation 1956 to 1963. Third generation 1963, 1971. Fourth generation 1971 to 1980. Fifth generation is 1980 to present. Okay. Then, what are the idea technology used in certain generations? First generation technology is vacuum tubes. Okay. Then we languages, machine language, zeros and ones. Okay. Features will be very large and expensive. Okay. Produce a lot of heat. Heat. Okay. Slow in processing. Okay. So this is the vacuum tubes. Okay. Okay. Then second generation. Second generation technology is transistor. Right. Replace vacuum tubes. Okay. Languages, assembly language. Features smaller, faster, more reliable. Yeah, second generation computers are a little bit faster than first generation computers. They are used transistors as a technology. Okay. Then third one is Technologies, integrated circuits. integrated circuits. Language, high level language with features smaller and more powerful, easy to use. With the use monitor keyboards and custom. Third generation technology, microprocessors or microprocessors. Okay. Languages, high level and use friendly. Okay. Features, personal computers. Okay. Third generation of computers, first time keyboard and monitors are invented. Huh? Yeah. Fourth generation, first time personal computers are born. Okay. Fifth generation. AI. Fifth generation is AI, but you should say advanced microprocessors. Okay. The special features is AI. Languages, natural language. Natural language mean high level languages. Fully English words. Okay. Next. Then next. Computer. Okay. There are 5 types in computers. Okay. First type supercomputers. Second one mainframe computers. Third one mini computers. Fourth one personal computers. Fifth one is embedded computers. Right. Supercomputer is faster than most powerful computers in the world. Okay. Types of computer first வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல நம்பர் 1 ஃபாஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர். இது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எதுக்குன்னா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், அது இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்க்கு, பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன். செகண்ட் வந்து மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து வெரி லார்ஜ் தான் இருந்தாலும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பாக கீழது, மற்றது அதே பாக கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடுது. சரி, இது வந்து யூஸ் பண்ணுறது பேங்கிங் சிஸ்டம், ஏர்லைன்
உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல உங்களோட அவங்க மெயின் மெயின் இதுதான் இருப்பாங்க ஆல்ரெடி வச்சிருப்பாங்க அது சும்மா இருக்காளே ஓகே ரைட் many computers okay okay smaller than mainframe, but okay bigger than personal small companies. company campuses use the mini computers okay Fourth வந்து personal computers. அந்த தசரத்து காட்டுறாங்க. இதுல இருந்து சரியா ஸ்கூல்ல வீட்ல ஆபீஸ்ல இல்ல கேம்பஸ் யூஸ் பண்ற மத்தது கேம்பஸ் அதாவது கேம்பஸ்ல இருக்க லேப்ல இருக்க இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் அதை கண்டக்ட் பண்ற பெரிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் மெயின் ஃப்ரேம் சார் முக்கியமா சொல்றது கம்ப்யூட்டர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மெயின் அந்த மெயின் நிர்வாகம் இருக்கு தானே அதெல்லாம் வச்சுக்கணும் ஆனா கம்ப்யூட்டர் லேப்ல இருக்கலாம் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் இல்ல ஓகே கடைசியில எம்பெடட் கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு சின்ன மைக்ரோ சிப் ஒன்றுக்கு அவன் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை இது பண்ணி அதுக்கு வச்சிருப்பாங்க பட்டன்ஸ் மூலமா நான் அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணிப்போம் அதுதான் சொல்றேன் எம்பெடட் கம்ப்யூட்டர் அது வந்து எனக்கு அது வந்து சில சில வேலை இல்ல எம்பெடட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எம்பெடட் பெட்ர எக்ஸாம் இல்ல ஓகே ஓகே Right on. right there okay right next கம்ப்யூட்டர் டைப் okay அதுல டைப்ஸ் 4 டைப்ஸ் இருக்கு இன்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அதர் டிவைஸ் okay சரியா இன்புட் டிவைசஸ் இருந்தா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கீபோர்ட் மவுஸ் ஸ்கேனர் இதெல்லாம் இன்புட் டிவைஸ்க்கான உதாரணம் இன்புட் டிவைஸ் நாம எங்களுக்கு நாம ஃபீட் பண்றது எதால ஃபீட் பண்றோமோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் எங்களுக்கும் நாம எதால ஃபீட் பண்றோமோ அந்த டிவைஸ் பார்த்து இன்புட் டிவைஸ் எக்ஸாம்பிள் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டு தான் நான் டிஃபைன் பண்ணுவேன் அவுட்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் நாங்க எதை ஃபீட் பண்றோமோ அதை எங்களுக்கு டிவைஸ் எந்த டிவைஸ் எங்களுக்கு அது வெளியே காட்டுது நாங்க ஃபீட் இதுக்கு உதாரணம் தான் மானிட்டர் நீங்க பார்த்துக்கொண்டீங்க தானே இது அவுட்புட் டிவைஸ் பார்த்துக்கோங்க இது அவுட்புட் டிவைஸ் நாங்க டேட்டாஸை ஃபீட் பண்றோம் அது எங்களுக்கு ஷோ பண்றோம் இல்ல சாப்பாட்டுல நீங்க வாங்க என்ன ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கராவே ஆடியோ சரியா ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இருந்தா இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்ல போறேன்டா திங்கு சாப்பாடு பவுல்ல சேர்றா ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர் இல்ல உங்களுக்கு சரியா இல்ல விளங்குற மாதிரி சொல்லணும் அதுக்குதான் கொஞ்சம் நிச்சயமா யோசிச்சுக்கணும் எப்படி சொல்லுங்க சொல்றது சாப்பிடுறது சொல்றேன் மெமரி கார்டு இதெல்லாம் கிட்ட போட்டுரு okay right next ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அப்புறம் அதர் டிவைசஸ் அப்படின்னா ப்ராசஸர் மதர் ஓபிஎஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் இதே வாக்குல அந்த ப்ரொசஸர்ல வெளியே சொல்ல என்ன செய்யணும்
அது வந்து அதுதான் மெயின் ப்ரொசஸர் இருக்கிற ப்ரொசஸர்ல அதுதான் மெயின் கல்டா ஆஃப் ஆகும் கல்கலாம் ஒன்றுமே செய்யல அதை அதுதான் பிரெயின் பிரெயின் அதுலதான் டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகி சரியா it controls all internal devices performs arithmetic and logic operation to run the computer அப்படின்னா இந்த மேத்ஸ் வேலை கூட்டுறது கழிக்கிறது பெருக்கிறது அது கம்ப்யூட்டரை சகல வேலைகளையும் எல்லா வேலையும் கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரே ஒரு ஆள் இந்த ப்ரொசஸர். ஓகே, இந்த கிளாஸ்க்கு சார் இல்லாட்டி எப்படியோ அது வகையில் தான் அந்த ரெண்டாவது மதர்போர்டு. மதர்போர்டு வந்து இட் இஸ் மெயின் சர்க்கிட் போர்டு. ஒரு வகையா இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். சொல்லேன் ஒரு அளவு அது இன்டர்னல் டிவைஸ் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் எல்லாத்தோடையும் அது கனெக்ட் ஆகுது சரியா. அதாவது இன்டர்னல் சொல்றது வந்து ரேம் ரோம் ப்ரொசஸர் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும், எக்ஸ்எம்பிஎஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் சொல்றது வந்து நம்ம அடிக்கிற பென் டிரைவ் ஸ்லாட்ஸ் டிவிடி எல்லாம் இது கூட கனெக்ட் ஆகி வந்திருக்கும். பாருங்க இதுல வந்து நிறைய ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இந்த இருக்கு பாருங்க, இந்த இருக்கு, இதான் எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற ஸ்லாட்ஸ். ஓகே, அப்ப இது வந்து எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற டிவைஸை கனெக்ட் ஆகும், இன்டர்னல் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ரேம். ரேம் ஃபுல் பேர் வந்து ரேண்டம் எக்ஸஸ் மெமரி. மெயின் மெமரி ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர். இதுதான் முக்கியமான கொஞ்சம் இடிங்க, இதெல்லாம் முக்கியமான சாமத்தை தான் போட்டோ போட்டிட்டு இல்லாட்டி போட்டோ போட்டு தேவனி. டெம்பரரி மெமரி ஸ்டோரேஜ் தெரியுதா இங்கிலீஷ்? டெம்பரரி மெமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். ஓ ரேம்ல அந்த அளவுக்கு அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளும். நீங்க அந்த க்ளோஸ் அவுட் டைப் தெரியுங்க, இது க்ளோஸ் அவுட் போயிட்டு டிலீட் ஆயிடும். மறுபடியும் நீங்க எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லேக்க போகும் சரியா. அது ரொம்ப அது மத்ததெல்லாம் சேவ் ஆகும். இது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கினே தான் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் கட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போறதுல மறுபடி போவாங்க. இல்ல அது ரொம்ப போகுது நம்மளால அது வந்து சரி ரைட். கொஞ்சம் ஞானத்தும் மணி சார் சரி பட் என்னன்னா நீங்க ரேம் சொன்னது இருக்கானே அது ஓகே. ஆனா ரொம்ப அதுல ரேம்ல சர்வ் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த ஹார்ட் போய் சர்வ் ஆயிடும். ஓகே, ரொம்ப என்ன விஷயம் உண்டா அதுக்கு ஒரு 10 வருஷம் பிரிவில கொடுத்துருக்காங்க. அதனால எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, பட் இந்த ரொம்ப விஷயம் வந்து லைக் என்ன அது அந்த அழிபடாத சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் அழிபடாத இந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன செய்யணும், பாவப்பட்டு நம்ம ஒன்னு ஆகணும், இந்த விஷயம் இருக்குதானே அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வச்சிருப்பாங்க. நீ கட்டாயம் செஞ்சே ஆகணும்ன்றது. அதுல சர்வ் பண்ற விஷயத்த நம்மள எக்ஸ்ட்ரா சர்வ் பண்ண இயலாது, நம்ம அழிக்க இயலாது. அது சர்வ் அந்த கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனியாலேயே சர்வ் அனுப்புவாங்க. ஓகே தானே. நம்ம இதுல இருந்து ரேம்ல இருந்து அழிபடுற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பெர்மனண்டா சர்வ் ஆகிற வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல. ஓகே, அதே இடத்துல வந்து எஸ்எஸ்டி சொன்னாங்க. ஹார்ட் டிஸ்க்ல இன்னொரு டைப் வந்து எஸ்எஸ்டி இருக்கு. எஸ்எஸ்டி என்ன செய்ய வேண்டாம், இப்போ நீங்க என்னைக்கு நீங்க ஒரு ஃபைல் சர்வ் போயிட்டீங்க, ஸோ நாளைக்கு வந்து திரும்பி ஃபைல் எடுக்கிறீங்க, அந்த எடுத்து வர ஃபாஸ்ட் இருக்கு தானே, அது எஸ்எஸ்டி கூட இருக்கு. ரெண்டா குயிக்கா எடுத்து கொண்டு வச்சிரு. ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அது ஒன்றா வித்தியாசமா இருக்கு பண்ணிட்டானே. ஹார்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி லைட் மெயில் சார் இருக்கு, ஆனா எஸ்எஸ்டி வந்து சார் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இருக்கு, பட் சரியான ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஓகே கிளியரா? ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். ஓகே நைஸ். தேங்க் யூ. கடைசியா யாரும் போடல பிரசன்டட் இல்ல யாருமே போட்டிங் இல்ல பிரசன்டட். நீங்க பிரசன்டேஷன் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. ரேங்கா இதை திருத்திக்கொள்ள அப்பதான் எங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் நாம இதாக்கி கொண்டு இல்ல ரேங்க் பண்ணா வந்து நீங்களும் அவங்களும் ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட், நீங்க 2 பேரும் ரேங்க் 2ல நிப்பீங்க. நீங்க ரன்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருப்பீங்க, நீங்க ரேங்க் 2ல இருப்பீங்க. பட் என்னன்னா நீங்க மிஸ் பண்ணாத அவங்க கவர் பண்ணாங்க, அவங்க மிஸ் பண்ண அவங்க கவர் பண்ணாங்க, அப்படி மாறி மாறி இதுக்கு பிளைண்டானே. சோ நீங்க இதுல யாரு பெஸ்டா செய்றீங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. இல்ல என்னென்ன பில அத மட்டும் ஆமா அதான்
அது உங்களுக்கு விளங்கிட்டு பட் என்னன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அந்த வெளியில சொல்ல அப்படின்னு டவுட்ஸ் கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு விளங்கிட்டாங்க. பட் பிரசன்டேஷன்ஸ் வைபாஸ் எல்லாம் அப்படிதான் உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்க இல்ல அதான் அதான் உங்களை எதுவுமே ஃபிளெக்சிபிளா விட்டுனா எதுவுமே நான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுவாங்க. பட் என்ன விஷயம்னா பிரசன்டேஷன் என்றது வந்து ஏன் நான் முன்ன கொண்டு வரேன்னா நீங்க நாளைக்கு உங்களோட கரியர்ஸுக்கு போகல ஒரு மீட்டிங் போறீங்களா அப்ப என்ன மாதிரி முன்னு காய்க்க போறீங்கன்னா நீங்க பயந்தீங்கன்னா காய்க்கலாது ஷை ஃபீலிங் வரும் மட்டும் கதைக்கலாது யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப இப்ப சின்ன சின்ன இடத்துல இருந்து நீங்க ஒரு 5 பேர் 10 பேருக்குள்ள இருந்து பழகி பேர் இதுக்குள்ள நான் அவமானப்படுறது கொண்டு இல்லை இதுக்குள்ள பிள்ளை விடுறதுக்கும் பெரிய விஷயம் ஒண்ணுமே இல்லை ஜஸ்ட் லேர்னிங் தான். சரி சோ யோசிக்க வேண்டியது வந்து ஃபர்ஸ்டா ஒரு பிரசன்டேஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்க டீம் மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லா வரணும். இப்ப உண்மைக்கும் 4-5 மெம்பர்ஸ் நம்மள இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்டா வந்துட்டு தனித்தனி ஒவ்வொரு ஆக்களும் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆக்கள். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா இன்னொரு சொல்லி தர ஒரு ஸ்லைட் விளங்கப்படுத்துறீங்க இல்லையா கீழே வந்து பிரசன்டட் பை யாரு பிரசன்ட் பண்றாங்களோ அவங்க பேரை போடுங்க. யார் அந்த ஸ்லைட் செய்யறாங்களோ விளங்கப்படுறா அவங்களோட பேரை கீழே போடுங்க. இனி வேற அப்ப ஆமா அப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னா அவங்க இதுல மார்க்ஸ் போடுறாங்க இந்த ஸ்லைட்ல இவங்க செஞ்சிருக்காங்க பண்ணிருக்காங்க மார்க்ஸ் அப்படி போட்டு கொண்டிருப்பாங்க ரைட்டானே. அப்ப யூனிக் பே எப்படின்னா ஒரு பிரசன்டேஷன் ஃபர்ஸ்டா நீங்க போட்டு வெல்கம் பேஜ் போடணும். அதுல வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் என்னதை கொண்டு வரீங்க உங்களோட குரூப் நம்பர் குரூப் மெம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சைட்லயே இருக்கு. அதான் ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் இப்ப இன்ட்ரடக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் போட்டுட்டீங்க சரி அடுத்த பேஜ்ல குரூப் மெம்பர்ஸ் போட்டு உங்களோட குரூப் மெம்பர்ஸ் சரியானே. தேர்ட் ஒன் வந்து கீழே வந்து உங்களோட ஸ்டார்ட் பண்ணி விளங்கப்படுத்துற பேரை கீழே போடுங்க. பிரசன்டட் பை இப்ப முகமது இந்த ஸ்லைட் விளங்கப்படுத்துறா முகமது அடுத்த ஸ்லைட் வந்து ரிமார்க்ஸ் ரிமார்க்ஸ் அப்படி போட்டீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்கு. சரி அடுத்த விஷயம் என்னன்னா 7 மணி வரைக்கும் வந்து பிரசன்டேஷன்ல வந்து கூட வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது பந்தி யூஸ் பண்றத குறைங்க. சரியானே. இப்ப என்னன்னா நான் இது வந்து காமன் அட்வைஸ் எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒன்றுதான் நம்ம பிரசன்டேஷன்ல வந்து அந்த பாடத்தை ஃபுல்லா விளங்கப்படுத்த இயலாது லைக் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுக்குறோம் லைக் இப்படித்தான் இருக்குங்க தான் செய்ய போறோம். அப்ப 7 மணி நேரம் இமேஜஸை கூட்டுங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஆகுங்க பந்தி பரகிராஃப்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ணுங்க கூட்டணும். அதாவது அங்க இருக்கிறத வாசிக்காம அந்த இருக்கிற ஸ்லைட் கூட ஓப்பன் வேர்ட்ல விளங்கப்படுத்திட்டு இதானா இங்க சொல்லி இருக்கணும் சொல்லி முடிக்கலாம் சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல போட்டுட்டு நான் இதை நீங்க வாய்ச்சி காட்டாம நான் இது நீங்க உங்களுக்கு விளங்க இருக்குங்க யாரும் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லிட்டு லாஸ்ட் சொல்லணும் இதைத்தானே இங்க சொல்லியிருக்கேன் சொல்லி அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போல இல்லைங்கடானே. நீங்க ஸ்லைட்ல இருக்கிறத வாசிக்கிறது கொஞ்சம் குறைங்க. சரியா பிள்ளையோ நீங்க அது பிரச்சனை இல்லை நீங்க எல்லாம் படிச்சு வேறதானே. சோ அடுத்த இதுல வந்து இப்ப என்ன இப்ப இதுல வந்து இப்ப சொல்ல அவங்க ஸ்லைட்டை பத்தி ஒன்னும் வாசிக்கல எனக்கு நாங்க சொல்றேன்னு அதே மாதிரி போடுற இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் இமேஜஸ் கூட்டினாங்க பரவாயில்ல எல்லாம் லெஸ் பண்ணாங்க. அவங்க சொன்னதுல டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அவங்க எல்லாரும். சோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி வாங்க. சோ அதே மாதிரி வாங்க மற்ற என்ன விஷயம் வந்தா 7 மணி வரைக்கும் நீ போக நீங்க பார்த்து வாசிக்கவே குறைச்சுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே விட்டுனேன் செகண்ட் டைமும் பார்த்து வாசிங்க பட் இன் ஃபியூச்சர்ல கொஞ்சம் குறைச்சு கொடுத்துருவாங்க. நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க பார்த்து வாசிங்கன்னா அது உங்களோட பர்சனல் கேலஸ் ஆகும் மார்க்ஸ் லெஸ் பண்ணும். ஏன்னா நான் கற்றுக்கொண்டது வந்து எந்த லெக்சர்ஸ் போனாலும் நோட்ஸ் போய் வாங்கக்கூடாது ஒழுங்குனா படிக்கணும் எல்லாம் மைண்ட்ல இருந்து வரணும். ரெண்டு ஐடியா வச்சிருக்கேன் நான் கீ நோட் எதுவுமே ரெடி பண்ணிட்டு வர மாட்டேன். அதே மாதிரி அடுத்து அது வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சனாலிட்டி ஹை டெவலப் பண்ணும். நீங்க எப்பவும் எங்கேயுமே விளங்கப்படுத்த ஒரு கெப்பாசிட்டிக்கு மாறி வருவீங்க சரியானே. சோ அது ஒரு கப்பா இருக்கு சரியானே. சோ வேற விஷயங்கள் வந்து நீங்க சொல்ற வேர்ட்ஸை வந்து சத்தம் போட்டு வாசிங்க கிளியரா சரியா பிள்ளை சத்தம் போட்டு சொல்லுங்க சரியானே. நீங்க சத்தம் போட்டு சொல்றதால உங்களோட அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஹை லெவலுக்கு போகும் விளங்கிட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப வந்து இப்ப ஒரு ஆள் வந்து நான் ஒரு ஆள் சுத்தம் கழிச்சா உங்களால எவ்வளவு விளங்கணும் இல்லை நான் சத்தம் தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கீழே விளங்கி கொண்டிருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி 7 மணி வரைக்கும் டெலிவரி பண்ற ஸ்பீச்சை வந்து ஹை லெவல் ஹை ஸ்பீச்ல கொடுங்க கொடுங்க. மற்ற விஷயம் வந்து எப்பவுமே ஆடியன்ஸை பார்த்துக்காதீங்க நடந்து நடந்து ப்ரெசன்டேஷன் செஞ்சு விடுங்க ஒருத்தர் கைக்காம நடந்து பாடி லாங்குவேஜஸ்ல இப்ப டென்ஷன் இல்லாம ஷை ஃபீலிங் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் தானே நீங்க அப்படி மேஜர் ஃபால்ஸ் எதுவுமே நீ விடல சரியா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தான் கரெக்ட் பண்ணி கொடுங்க ஓகே. ஸோ பாத்தீங்கன்னா சரி இன்னும் சொல்ல போனா நான் பிரசன்டேஷன் எப்படி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தணும் அதை டெக்னிக் பிடிச்சிக்கொள்ளும். நான் ஸ்லைடை போட்டு நான் வாசிக்கிறேன் இல்லையா நாங்க நடந்து ஒயிட் போர்ட்ல எழுதுறேன். ஸோ அந்த ஒரு ஆர்ட் பிடிச்சிக்கொண்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கு உங்களுக்கு சரியா. ஸோ பிரசன்டேஷன்ஸ் ஓகே இதுல வேற டாக்டர் இருக்கு அவங்களுக்கு ஓகே தானே. அதாவது ஃபர்ஸ்டா நீங்க செஞ்சீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்டா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அவங்களுக்கு தண்ணி கிளாப் கொடுங்க அவங்களுக்கு டைம் இல்லாம மொத்தம் வந்தவங்க இந்த ஃபர்ஸ்டா வரவங்க தான் டென்ஷன் என்னன்னு தெரியும் நம்ம அதுக்குள்ள நம்ம படுத்து கொண்டு இருக்கோம் என்னென்ன வர்றேன். ஸோ நல்வாட்டம்
But XRD need. Correct.